QDUB, thành lập trung tâm ung bướu, đặt tại số 3 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Tháng 8 năm 2002, trung tâm ung bướu đổi tên thành Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 1 năm 2023, toàn bộ bệnh viện đã đưa vào hoạt động, tiếp đón trên 8.000 lượt bệnh nhân, thân nhân mỗi ngày. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị, bệnh viện thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điều trị. Mỗi thầy thuốc, nhân viên y tế bệnh viện ân cần, chu đáo, đồng hành cùng người bệnh theo đúng tinh thần trao hy vọng, nhận niềm tin. Bệnh viện phấn đấu trở thành đơn vị chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực ung bướu của cả nước, ngang tầm với khu vực, phát huy hiệu quả kỹ thuật chẩn đoán, điều trị đa mô thức với phương châm chẩn đoán đúng, điều trị tốt. Bệnh viện được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống xét nghiệm tự động Accelerator A3600, ứng dụng kỹ thuật cao, tiên tiến nhất trong các xét nghiệm. Đây là hệ thống ban chuyền tự động 2 chiều tốc độ cao với 60 điểm cầu ở tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong bệnh viện. Dây chuyền xét nghiệm tự động tích hợp 2 máy xét nghiệm sinh hóa, 6 máy xét nghiệm miễn dịch, công suất lên tới 2.400 xét nghiệm sinh hóa và 1.200 xét nghiệm miễn dịch mỗi giờ, 2 máy ly tâm và khu vực lưu mẫu tự động. Hệ thống DSA, X-quang di động, nhũ ảnh 3D, MRI, PET-CT, siêu âm đàn hồi mô, siêu âm nhũ 3D, chụp CT có dựng hình 3D, PET-CT chẩn đoán bệnh ung thư với 18F, FDG. Bệnh viện ứng dụng quy trình xét nghiệm sinh thiết lỏng ctDNA được phân tích bằng công nghệ giải trình kỹ thuật số tìm đột biến gen nhằm giúp tìm tế bào ung thư. Công nghệ xét nghiệm sinh thiết lỏng ctDNA chẩn đoán ung thư kết hợp với những liệu pháp điều trị đích, liệu pháp miễn dịch kết hợp cùng với các phương pháp điều trị tiên tiến khác sẽ mang đến nhiều lợi ích to lớn trong việc cứu chữa cho bệnh nhân ung thư. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới nâng cao cũng đã được bệnh viện áp dụng. Giải trình tự gen thế hệ mới này sẽ đem lại bức tranh tổng thể về gen khi tiến hành xét nghiệm gen di truyền, qua đó phát hiện những gen chưa biết nhưng có liên quan đến quá trình phát sinh bệnh và những bệnh hiếm gặp do đột biến gen gây nên, xác định những biến đổi phân tử ở mức độ tế bào, từ đó có phương án điều trị chính xác cho từng bệnh nhân. Xét nghiệm giải trình tự gen trên hệ thống MySet là xét nghiệm tìm những biến thể đơn nucleotide và thêm mất đoạn nucleotide nhỏ trên các exon của hai gen BRCA1 và BRCA2 bằng phương pháp giải trình tự gen thế hệ mới trên hệ thống máy giải trình tự Illumina MySet DX và bộ hóa chất chuẩn bị thư viện đạt tiêu chuẩn CE-IVD. Xét nghiệm này có thể được thực hiện trên mẫu mô bệnh phẩm hoặc mẫu máu ngoại vi. Những bệnh nhân có mang những biến thể gây bệnh, xét nghiệm dương tính sẽ là đối tượng sử dụng thuốc ức chế men bát trong điều trị duy trì bước 1 theo những hướng dẫn điều trị một vài loại bệnh ung thư của Bộ Y tế. Xét nghiệm đã được đưa vào triển khai thường quy từ cuối tháng 8 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022 đã thực hiện được trên 50 trường hợp, góp phần cung cấp thêm thông tin về đặc điểm ung thư cho bác sĩ lâm sàng trong việc lựa chọn phương pháp điều trị cho bệnh nhân. Bệnh viện được trang bị đầy đủ các loại thuốc điều trị ung thư được chấp thuận phê duyệt bởi các tổ chức quốc tế và trong nước, được dùng để điều trị bệnh ung thư cũng như ngăn chặn bệnh ung thư tái phát, với mục đích là điều trị triệt để trong các giai đoạn sớm hoặc điều trị giảm nhẹ triệu chứng trong giai đoạn bệnh tiến triển di căn đến các cơ quan khác trong cơ thể. Khu phẫu thuật với 16 phòng mổ được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, cửa tự động cao cấp được lắp đặt nghiêm ngặt, đảm bảo ngăn cách tuyệt đối giữa môi trường bên trong và bên ngoài. Hệ thống phẫu thuật nội soi cao cấp, hệ thống hình ảnh trực tiếp có thể hội chẩn và giảng dạy trực tiếp. Hệ thống khí nén khí oxy, hệ thống hút trung tâm giúp cho không khí phòng mổ luôn mát, đạt tiêu chuẩn không khí sạch, không khí được tiệt trùng khi lấy vào phòng mổ. Hệ thống làm cho không khí sạch đi một chiều, đảm bảo vô trùng tuyệt đối. Bệnh viện đã ứng dụng thành công kỹ thuật triệt tiêu khối u vú bằng kỹ thuật sinh thiết, có hỗ trợ thiết bị hút chân không, tạo hình tuyến vú, bảo vệ nét đẹp tự nhiên cho chị em phụ nữ. Các tuyến giáp không để sẹo bằng phẫu thuật nội soi qua ngã miệng. Vi phẫu tái tạo lưỡi cho bệnh nhân ung thư, ứng dụng công nghệ 3D tái tạo xương hàm, lưỡi cho bệnh nhân ung thư.
đốt sống cao tầng, điều trị các nhân giáp, chứa hướng dẫn siêu âm, điều trị ung thư tế bào gan bằng vi sóng triệt căn khối u, chăm sóc catheter động mạch. Catheter động mạch là đưa ống thông vào trong lòng động mạch và nối với bộ phận cảm áp lực. Áp lực động mạch sẽ được theo dõi liên tục trên máy theo dõi. Chăm sóc catheter động mạch giúp duy trì sự lưu thông của catheter. Đặt nội khí quản qua đèn kaleidoscope hoặc tương đương là việc luồn nội khí quản đường miệng vào trong khí quản với sự hỗ trợ của đèn kaleidoscope. Cho đến nay, đây vẫn là phương pháp kiểm soát đường thở khó, tốt và hiệu quả. Theo dõi độ mê bằng beats là hệ thống Ngày 15 tháng 5 năm 1985, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 59 QĐ-UB thành lập Trung tâm ung bướu đặt tại số 3 đường Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh. Tháng 8 năm 2002, Trung tâm ung bướu đổi tên thành Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 1 năm 2023, toàn bộ bệnh viện đã đưa vào hoạt động, tiếp đón trên 8.000 lượt bệnh nhân, thân nhân mỗi ngày. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, lấy hiệu quả điều trị, lấy sự hài lòng của người bệnh là thước đo giá trị, bệnh viện thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng điều trị. Mỗi thầy thuốc, nhân viên y tế bệnh viện ân cần, chu đáo, đồng hành cùng người bệnh theo đúng tinh thần trao hy vọng, nhận niềm tin. Bệnh viện phấn đấu trở thành đơn vị chuyên sâu, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực ung bướu của cả nước, ngang tầm với khu vực, phát huy hiệu quả kỹ thuật chẩn đoán, điều trị đa mô thức với phương châm chẩn đoán đúng, điều trị tốt. Bệnh viện được trang bị hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại bậc nhất như hệ thống xét nghiệm tự động Accelerator A3600, ứng dụng kỹ thuật cao, tiên tiến nhất trong các xét nghiệm. Đây là hệ thống ban chuyền tự động 2 chiều tốc độ cao với 60 điểm cầu ở tất cả các khoa lâm sàng và cận lâm sàng trong bệnh viện. Dây chuyền xét nghiệm tự động tích hợp 2 máy xét nghiệm sinh hóa, 6 máy xét nghiệm miễn dịch, công suất lên tới 2.400 xét nghiệm sinh hóa và 1.200 xét nghiệm miễn dịch mỗi giờ, 2 máy ly tâm và khu vực lưu mẫu tự động. Hệ thống DSA, X-quang di động, nhũ ảnh 3D, MRI, PET-CT, siêu âm đàn hồi mô, siêu âm nhũ 3D, chụp CT có dựng hình 3D, PET-CT chẩn đoán bệnh ung thư với 18F FDG. Bệnh viện ứng dụng quy trình xét nghiệm sinh thiết lỏng ctDNA được phân tích bằng công nghệ giải trình kỹ thuật số tìm đột biến gen nhằm giúp tìm tế bào ung thư. Công nghệ xét nghiệm sinh thiết lỏng ctDNA chẩn đoán ung thư kết hợp với những liệu pháp điều trị đích, liệu pháp miễn dịch kết hợp cùng với các phương pháp điều trị tiên tiến khác sẽ mang đến nhiều lợi ích to lớn trong việc cứu chữa cho bệnh nhân ung thư. Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới nâng cao cũng đã được bệnh viện áp dụng. Giải trình tự gen thế hệ mới này sẽ đem lại bức tranh tổng thể về gen khi tiến hành xét nghiệm gen di truyền, quý thầy cô qua đó phát và hiện quý những đồng gen. nghiệp. Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh và cũng tăng cường cơ hội giao lưu, gặp gỡ, trao đổi chuyên môn giữa các bệnh viện chuyên khoa về ung thư trong cả nước. Bên cạnh hội thảo phòng chống ung thư hàng năm được tổ chức vào tháng 12 hàng năm, thì từ năm 2020, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức định kỳ hội nghị khoa học kỹ thuật của bệnh viện trùng vào dịp 15 tháng 5 là ngày thành lập của bệnh viện. Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 năm nay diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt. Khi chỉ đúng một tháng trước đây, vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức khánh thành cơ sở 2 và hôm nay hội nghị đã diễn ra ngay tại cơ sở này, một cơ sở mới, khang trang, rộng rãi với nhiều trang thiết bị hiện đại làm tiền đề cho sự tiếp tục phát triển của Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới. Đến tham dự hội nghị có sự tham dự quý báu của rất nhiều đồng nghiệp trong và ngoài nước. Về phía Hội Ung thư Việt Nam, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu Phó giáo sư Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam.
Bác sĩ Lê Hoàng Minh, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Bác sĩ Nguyễn Hồng Long, Phó Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Về phía lãnh đạo của các bệnh viện, ban tổ chức rất vui mừng chào đón các đồng nghiệp, các lãnh đạo đến từ các bệnh viện. Xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ Vũ Kiên, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Phó giáo sư Phạm Nguyên Tường, Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu của Bệnh viện Trung ương Huế. Bác sĩ Lê Văn Quân, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu tỉnh Khánh Hòa. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Khanh, Giám đốc của Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tiến sĩ Đào Tiến Mạnh, Giám đốc Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân, Bệnh viện Quân đội 175. Và đặc biệt về phía Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh, xin trân trọng giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Phạm Xuân Dũng, Giám đốc bệnh viện, trưởng ban tổ chức hội nghị. Tham dự hội nghị năm nay, ban tổ chức rất vinh dự chào đón sự hiện diện của các đồng nghiệp quốc tế đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, Đài Loan. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư Tomohiro Matsuda, chủ nhiệm chương trình phòng chống ung thư của Nhật Bản, Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản. Phó giáo sư Hirokazu Takahashi, trưởng đơn vị tầm soát ung thư của Trung tâm Ung thư Quốc gia Nhật Bản. Bác sĩ Yuko Ishizaka, giám đốc của Hiệp hội Ninja Doc Nhật Bản. Phó giáo sư Garise, trưởng khoa giải phẫu bệnh của Bệnh viện Quốc gia Hồng Kông. Ban tổ chức rất vui mừng chào đón sự tham dự quý báu của rất nhiều đồng nghiệp chuyên môn trong ngành ung thư của cả nước. Sự tham dự của quý đồng nghiệp, quý thầy cô sẽ góp phần quý báu cho sự thành công của hội nghị. Thay mặt cho ban tổ chức, kính chúc sức khỏe tất cả quý thầy cô, quý đồng nghiệp và chúc cho hội nghị thành công thật sự tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ bác sĩ Phạm Xuân Dũng, giám đốc bệnh viện, trưởng ban tổ chức hội nghị lên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời tiến sĩ Phạm Xuân Dũng. Kính thưa giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch danh dự Hội Ung thư Việt Nam. Kính thưa Phó giáo sư Bùi Diệu, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam. Kính thưa các quý thầy cô, các anh chị đồng nghiệp, các đồng nghiệp đến từ nước ngoài, từ Hồng Kông, từ Nhật, Singapore. Và kính thưa tất cả các quý đại biểu. Thì lời đầu tiên, thay mặt cho Bệnh viện Ung bướu, ban tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 xin gửi lời nhiệt liệt chào mừng và gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô, quý đại biểu, các anh chị đồng nghiệp, các giáo viên đến từ Nhật Bản, Hồng Kông, Singapore, các anh chị phóng viên báo đài đã đến tham dự và đưa tin cho hội nghị lần này. Thì hội nghị lần này được tổ chức lần thứ 3 và cũng nhân vào cái dịp và đây là một sự kiện trong cái việc thành lập của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh 15 tháng 5 năm 2023. Kính thưa quý thầy cô và các quý đại biểu, thì sau 38 năm thành lập, từ 15 tháng 5 năm 1985 đến 15 tháng 5 năm 2023, với sự đóng góp xây dựng của các thầy cô, các anh chị đi trước, như ở đây có giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, các anh chị như là bác sĩ Lê Hoàng Minh, bác sĩ Phó Đức Mẫn cùng toàn bộ cán bộ viên chức. Thì Bệnh viện Ung và các sự hỗ trợ chỉ đạo từ Ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Y tế, Sở Y tế và các cuộc ban ngành, Bệnh viện Ung bướu đã không ngừng phát triển và trở nên một trong các địa chỉ tin cậy cho người dân và bệnh nhân ung thư đến khám và điều trị bệnh. Để đạt được những điều này thì bên cạnh những sự phát triển của cơ sở vật chất như hồi nãy tiến sĩ Đặng Quốc Thịnh cũng đã nói, Bệnh viện Ung bướu từ khi thành lập là một cái trung tâm ung bướu chỉ với 300 giường và với 260 cán bộ viên chức, thì hiện nay chúng ta đã xây dựng một cái cơ sở vật chất rất khang trang với 1.300 giường nội trú và hiện đại với các trang thiết bị như hôm nãy chúng ta cũng coi cái clip phóng sự của giới thiệu về bệnh viện,
thì hầu như những cái máy, đương nhiên nói chung là một trong những cái thế hệ hiện đại và mới cho ở Việt Nam chúng ta. Và đồng thời số lượng cán bộ viên chức cũng đã tăng lên 1.600 người. Trong đó bác sĩ chuyên ngành về ung thư, hoạt động về ung thư là 400, và trong đó 80% đã có những học hàm, học vị. Đặc biệt nhất là 80% các bác sĩ đang điều trị đều là bác sĩ chuyên khoa 2 về chuyên ngành ung thư. Thì đây cũng là một cái nỗ lực rất lớn của bệnh viện. Thì bên cạnh sự phát triển đó thì một điều mà bệnh viện Ung Bướu ngay từ thời giáo sư Nguyễn Chấn Hùng đặt ra đó là việc nghiên cứu khoa học tại bệnh viện. Thì chúng ta biết rồi, nghiên cứu khoa học là một vấn đề cực kỳ quan trọng, và nó là sự sống còn cho các đơn vị, đặc biệt những đơn vị những cái bệnh viện, để tạo một cái động lực cho sự phát triển trong hiện tại và tương lai. Thì trước nghiên cứu khoa học thì đã gặp ở tất cả các chuyên ngành, nhưng đối với y khoa và đặc biệt trong lĩnh vực ung thư trong giai đoạn hiện nay lại càng cần thiết và hết sức quan trọng. Thì chúng ta biết rằng là với sự phát triển của khoa học nghiên về ung thư, thì với cái sự nghiên cứu đó chúng ta đã làm thay đổi cuộc sống và cứu được rất nhiều mạng sống cho người bệnh ung thư. Mục đích trong nghiên cứu khoa học đó là sự phát triển những cái phương pháp an toàn và hiệu quả cho việc phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị, và sau hết là đi đến điều trị khỏi căn bệnh này. Nghiên cứu khoa học sẽ giúp chúng ta tăng cái sự hiểu biết về các cái khía cạnh loại bệnh lý này về mặt sinh học, giúp chúng ta phát triển những cái phương pháp và về chẩn đoán sớm, về điều trị, và đưa ra được các chiến lược phòng chống ung thư tại thành phố Hồ Chí Minh cũng như là tại Việt Nam. Thì trong đó một trong những cái vấn đề, mục tiêu cuối cùng của vấn đề nghiên cứu khoa học sẽ làm giảm bớt những nỗi đau khổ cho người bệnh ung thư và giúp giảm chi phí cho việc điều trị loại bệnh lý này. Trong tình hình hiện nay, chúng ta thường nghe nói chi phí điều trị cho bệnh ung thư là một gánh nặng rất lớn cho gia đình, xã hội và ngành y tế của từng quốc gia, trong đó có Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Thì nghĩ rằng là những cái nghiên cứu khoa học trong tương lai sẽ giúp cho cái gánh nặng này sẽ giảm bớt nhiều. Hội nghị khoa học Bệnh viện Ung Bướu 2023 được tổ chức cũng không ngoài những mục tiêu đã được xác định, và chúng ta sẽ nghe được những báo cáo nghiên cứu khoa học của các đồng nghiệp, của các anh chị ở tại bệnh viện cũng như các đơn vị bạn, và đồng thời nghe được những cái định hướng mới, những chiến lược phòng chống mới trên thế giới đến từ các báo cáo của các chuyên gia nước ngoài. Ngày hôm nay được tham dự cùng với chúng ta, và là một môi trường để giúp cho bác sĩ trẻ nâng cao chuyên môn. Các đồng nghiệp trong và ngoài bệnh viện cũng như quốc tế đến để trao đổi kinh nghiệm, giúp hoàn thiện các phương pháp chẩn đoán và điều trị, tầm soát và đưa đến những kết quả tốt hơn cho người bệnh ung thư. Hội nghị này đã nhận được 53 báo cáo đến từ các khoa phòng của bệnh viện, trong đó một số báo cáo đến từ Bệnh viện Nhi Đồng và Bệnh viện Chợ Rẫy. Nhưng do thời gian có hạn cho nên chúng tôi chỉ có thể báo cáo 36 báo cáo trong các phiên, gồm có một phiên toàn thể, 6 phiên chuyên đề và có 3 phiên của các vệ tinh. Thì như vậy chúng ta chỉ gói gọn trong ngày hôm nay, và do vậy khi tổ chức chắc chắn là sẽ có những cái thiếu sót, thì mong rằng các quý thầy cô và các anh chị đồng nghiệp sẽ thông cảm và có những đóng góp để giúp cho hội nghị mỗi ngày sẽ được cải tiến nhiều hơn. Thì cuối cùng thì chúng tôi cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến, thứ nhất là giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, Chủ tịch Hội danh dự Hội Ung thư Việt Nam, các báo cáo viên là như bác sĩ Tomohiro Matsuda, bác sĩ Hirokazu Takahashi, và giáo sư Teji Matsuda đến từ Nhật Bản. Xin cảm ơn giáo sư Rarisie đến từ Hồng Kông. Cảm ơn bác sĩ Peng đến từ Singapore đã đóng góp cho các hội thảo ngày hôm nay. Đồng thời cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến các thầy cô, các anh chị
đồng nghiệp đã gửi bài và tham gia chủ tọa đoàn cho các phiên hội nghị hôm nay. Một lần nữa xin kính chúc quý thầy cô, quý đại biểu nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Xuân Dũng đã có đôi lời phát biểu khai mạc Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023. Như vậy, phần nghi thức khai mạc đến đây là xong. Chúng tôi xin phép được chính thức bắt đầu vô phiên hội thảo toàn thể của sáng ngày hôm nay. Thì chúng tôi xin trân trọng kính mời các thầy cô tham gia vô chủ tọa đoàn. Xin trân trọng kính mời giáo sư Nguyễn Chấn Hùng, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Diệu, tiến sĩ bác sĩ Phạm Xuân Dũng, bác sĩ Lê Hoàng Minh và bác sĩ Nguyễn Hồng Long sẽ điều phối phiên khai mạc toàn thể của sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các thầy cô. Xin trân trọng cảm ơn. Alo. Vâng. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo bệnh viện, kính thưa các thầy cô, kính thưa các bạn đồng nghiệp và luôn phiên toàn thể. Thì thưa các quý thầy cô và đồng nghiệp, buổi sáng phiên toàn thể có 5 cái báo cáo. Và cái báo cáo đầu tiên chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo sư chủ tịch Nguyễn Chấn Hùng sẽ có một cái bài phát biểu đầu tiên, đó là gì? Là ung thư trong dòng chảy y học. Xin kính mời giáo sư chủ tịch. Thầy có thể cầm cái micro này, thầy đứng ở đây thoải mái. Nhá chút ha, để có nhiều khi ấy ha. Dạ. Thầy đi tới, thầy có thể đứng ở ngoài đó. Kính thưa toàn thể các đồng nghiệp, kính thưa quý vị và đặc biệt kính thưa quý khách nước ngoài. Trước hết thì chúng tôi cũng thay mặt Bệnh viện Ung bướu rất là cảm động với cái sự hiện diện của các đồng nghiệp nước ngoài từ Nhật, từ Singapore, từ Hồng Kông đến với chúng tôi. Cùng toàn thể các đồng nghiệp hôm nay thì bài báo cáo của tôi không chỉ là bài báo cáo khoa học mà tôi được phân công là làm sao mà kết hợp cái ngày này là ngày kỷ niệm 38 năm. Cho nên trong cái trình bày ở chung thì tôi dùng chữ dòng chảy. Ung thư trong dòng chảy y học là nhìn chung hết dòng chảy y học từ Hippocrates và cũng nói là cái dòng chảy nó chảy theo là dòng chảy ở ung bướu chúng ta. Thì ung thư trong dòng chảy y học đó thì chúng tôi cùng nhau gom lại để bàn cãi. Thì trong một cái giờ không nhớ chỗ nào chỉ đây không đây cái bông sen. Xin chào mọi người. Với cái ý là chúng ta làm trong ngành, người khác thì ta thấy nhiều khó khăn lắm, nhưng chúng ta càng lúc thấy là ý rất là lành trong ngành này. Và đây là hình ảnh đây, con cua kẹp DNA. Chúng ta biết cả cái tiến bộ y học từ trước tới nay rồi càng về sau thì là hình ảnh này tượng trưng là biết về gen, biết về DNA và biết về con cua. Chúng tôi sẽ trình bày cái này. Và cái hình chung này là sao? Tất cả những hiểu biết đến bây giờ ngồi nhìn lại thì chúng ta thấy sự chiến đấu chống bệnh ung thư càng lúc càng tiến bộ với bao nhiêu phương tiện đó. Nhắc lại Hippocrates, nói Hippocrates là nói đọc theo tiếng Pháp, còn Hippocrates chẳng hạn. Và hình con cua kia để chính ông này là cha đẻ của y học,
dòng chảy y học bắt đầu từ Hippocrates. Thứ hai là ông là người mô tả bệnh ung thư và nhận định các cách điều trị đều không hiệu quả. Từ đó thấy biết mà không hiệu quả thì chúng ta theo cái dòng chảy đó. Theo dòng chảy đó thì tôi xin đọc câu này: con người học được nhiều hơn càng biết rõ thêm về bệnh ung thư. Không biết thêm bao nhiêu nhưng mà thêm tầm nhìn mới ló dạng. Chỗ này tôi muốn nhắc ló dạng. Phần trình bày tôi sẽ thấy làm thay đổi các kiểu chẩn đoán, nâng cấp các chiến lược điều trị, phát hiện sớm và phòng bệnh, giúp cải thiện số phận của người bệnh. Chúng ta thấy cái nhìn khả quan hơn. Hình ảnh con cua và ung thư có nhiều và một cái chùm bông phải nói lên là càng lúc càng hy vọng. Thì trước hết phải ý thức đến lúc bây giờ chúng ta càng lúc thì mới thấy được cái gánh nặng ung thư. Tôi dùng chữ là loài người nặng gánh ung thư. Tóm lại năm 2020 cái số liệu mới năm nay là 2023 nhưng mà số liệu có là 2020 ha. Gánh nặng về toàn cầu thì vạch ra được biết bao nhiêu loại ung thư thường gặp nam nữ và cái số mới có và số chết chẳng hạn. Thì chúng ta không đi vào cái đó mà để nói rằng càng rõ thêm gánh nặng ung thư thì con người đang nỗ lực làm cho nhẹ gánh. Chúng ta đang làm chuyện này và chúng ta đang biết về cái này. Cái hình nó tiếu chung nhanh thôi. Ông nói từ năm 2002 mới có ghi nhận ung thư toàn cầu thật sự. Và tôi được dự cái buổi trình bày này ở Oslo chẳng hạn. Nhưng mà tôi kể hết mỗi năm bao nhiêu 2008, 2012, 2018, 2020 gom lại. Cho nên là càng lúc loài người càng nắm bắt cái gánh nặng đó, biết gánh nặng của mình. Khi biết gánh nặng rồi thì sao? Lại bây giờ cũng có thể chúng ta thấy được là loài người cố gắng. Cho nên chúng ta nhìn cái mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới thì hình phòng ngừa có thể phòng ngừa được 40%, phát hiện 60%. Tóm chung như thế. Cuối cùng nãy bác sĩ Dũng nhắc lại cái chăm sóc giảm nhẹ. Thì loài người nặng gánh vậy thì tôi tóm lại bằng câu thơ là biết nặng vậy thì sao cho nhẹ gánh ung thư. Người người chung sức chung lòng mới xong. Các buổi gặp gỡ như vậy nhiều nơi chỗ này chỗ khác là thực hiện cái điều là người người chung sức chung lòng mới xong. Thì giờ mới ra lại thì tôi dùng chữ là dòng chảy sinh học. Nãy giờ chúng ta cũng nhấn mạnh nhiều. Tôi tóm chung muôn loài đều mang DNA là DNA, nhưng mà đọc theo tiếng Việt thì DNA. Chúng ta thấy con cái tế bào không nhân rồi tế bào có nhân mấy tỷ năm qua chẳng hạn. Và để nói rằng nhìn biết rằng cái hình này, cái hình này có thấy không, muôn loài đều mang DNA biết vậy. Và cái quá trình diễn tiến thì tôi tóm lại bằng hình ông Darwin và ông Mendel kết hợp lại để giải thích sự tiến hóa của muôn loài mà chúng ta ngày nay, chúng ta và muôn loài đều có cái này. Đấy. Tóm lại chung lịch sử của muôn loài là như thế, mà rút lại như thế. Và thứ hai là tôi dùng chữ là vào nơi sâu thẳm của sự sống, phải biết sự sống đúng mức. Chúng ta có cơ hội, con người mà không phải con người mà muôn loài từ 3,5 tỷ năm trước trên trái đất, nhưng mà con người thì mới nắm bắt được nơi sâu thẳm của sống của muôn loài và của mình mới đây thôi. Đây, ở đây trên tôi tóm này, Watson và Crick và Francis Crick thì mô tả được cái DNA xương đôi, nhưng mà tôi diễn tả bằng cái DNA này bằng câu thơ là DNA là gì? Là cô lái đò chở vốn di truyền của muôn loài đến bến đời đời. Thì người ta mới biết, giờ biết vậy. Thứ hai là 1953 vậy mà mới 2012 thì hai người phụ nữ này tìm ra được cái kéo
di truyền CRISPR-Cas9, đây giải Nobel, đây và nhiều giải Nobel khác, thì hiểu được chất sống trong muôn loài và là cái nguyên nguyên của đời sống của chúng ta. Vì thế tôi chiếu nhanh qua nguyên một cái hình này, chiếu rất nhanh thôi. Thứ nhất là chúng ta thấy đây giải Nobel 1962, nhưng mà đăng trên báo 1953 là cấu trúc của DNA. Thứ hai, chính Rick minh họa ra cái dòng chảy lớn sinh học. Rồi đây thì biết mRNA ha, thì từ ông này 20 năm tới 2001 được giải Nobel. Chúng ta biết vậy mới đây thôi. Và tiếp tục nữa, hình dưới này thấy tìm được ribosome, hiểu cấu trúc nó để làm ra protein chẳng hạn. Trong dòng chảy này đây thì 3 người được giải Nobel hóa học 2009, sát nút chúng ta đây. Thì tôi tóm lại như thế để thấy là chúng ta biết mới đây, rất mới đây. Rồi thì chúng ta cũng đều biết ở đây là tìm hiểu được quyển sách của sự sống. Quyển sách của sự sống là bộ gen người. Đây hai người này chạy đua để tìm ra, và đây người này góp phần chìa khóa để mở ra cái bộ gen này. Khi biết nó rồi thì lại biết thêm là tạo hóa nâng niu sự sống, hư sửa. Giải Nobel đây, 3 người đây, mới đây thôi, 2015 và 2012 tìm ra cái này, kéo di truyền này để viết lại mã sự sống. 2 người phụ nữ, giải Nobel 2020. Tôi mới vừa tóm triệt gọn những điều chúng ta biết là chúng ta gọi là vào nơi sâu thẳm của sự sống. Ta mới vào tới thôi. Nhờ cái này mà nó giúp đỡ chúng ta hiểu biết. Tiếp tục trên sự sống đó thì giờ bên cạnh đó là ung thư thì những điều về ung thư tóm lại là sao? Cái hình này tôi tóm lại, tôi có câu thơ mọc ra từ đột biến gen. Rõ ràng chúng ta coi lại bao nhiêu cái nguyên nhân nè, đánh vào DNA nè, nó gây ra tấn công vào gen nè, nó tấn công vào gen và gây đột biến nè, và gây ung thư. Những cái điều chúng ta biết về DNA mới đây thôi, và nó giúp chúng ta giải thích và hiểu được điều này, mọc ra từ đột biến gen. Và cái minh họa rõ ràng, ông này Wolgelstein, nó năm này đăng trên báo này là nói về các đột biến mà gây ra ung thư đại trực tràng. Lấy này làm mẫu thôi để nói không phải rõ ràng đây chẳng hạn. Thì tóm lại là sao? Tế bào xâm lấn và đi thế này là di căn, cái hình chung tổn thương nguyên phát theo lympho, theo mạch máu đi rồi nó đi xa đó chẳng hạn. Cho nên điều này mới biết đây, lần tích lũy lại thì lúc này nó là mọc ra từ đột biến gen, lan tràn khắp chốn, hoành hành khắp nơi. Mấy câu thôi mà tóm gọn hết, nhưng mà này bao nhiêu thành tựu. Thêm nữa. Đây tôi dùng chữ là các đặc trưng của ung thư, là hallmark of cancer. Hay lắm, ngộ lắm. Tôi hồi lúc ra trường rồi vào ngành ung thư tản mạn nhiều kiến thức tại nhiều cái chuyện quá. Vậy mà có hai tác giả này gom lại, hai tác giả này gom hết những điều đó thành ra các đặc trưng của ung thư trên báo Cell năm 2000. Rồi sau đó 2011 lại làm thêm là Next Generation nha. Vậy thì tóm lại thấy cái hay của đó là trên này thật sự đặc tính của đặc trưng của ung thư. Đây bằng tiếng Anh, tôi chuyển sang bằng tiếng Việt. Bằng tiếng Việt ở đây gom lại hết. Mà hồi trước thì nó tản mạn lắm. Thì gom lại đại khái những tính chất của nó như thế này. Tính chất như thế này.
tìm được các gen bất thường. Tôi viết ra oncogen, các gen là diễn tả ở đây. Thứ hai là tế bào, hồi trước là tế bào bình được, nghĩa là già rồi chết. Tiếng Hy Lạp gốc đó là apoptosis, ý nghĩa nó là hoa nở ra rồi rụng, lá vàng thì rơi, là sự chết. Cái hình này tôi cũng xin nhắc lại hình vui là tôi chụp Paris 30 năm trước, dưới lá vàng rất nhiều. Vậy là sự chết tế bào được giải Nobel 2002. Mới đây mới biết rằng là tế bào chết bình thường. Thứ hai, tế bào ung thư thì nó lại không chết, vì các thể nhiễm sắc của nó vẫn giữ hoài, telomerase. Hai cái này làm cơ sở của sự sinh ung. Bây giờ tế bào ung thư phát triển mạch máu nhiều để ra vậy, tôi gọi là sự sinh mạch. Công trình của cái ông này, khi mà tôi rà lại tài liệu của hai cái người mà gom lại đó, thì trong đó về cái phần này đã nghiên cứu cùng với ông Feynman là rất nhiều. Và cái hình này là di căn. Thì tôi nhắc điều này, ông Halsted khi mổ ung thư vú, ông mổ rất là tốt. Nhưng mà khi nào nó chỗ khác có thì ông nói không có dính líu tới ung thư cả. Tại vì ông không tin có sự di căn. Thì cái điều rất hay là ông Paget năm 1889 nói rằng là nghi rằng là các tế bào nó đi tới chỗ nào trúng thì nó mọc lên, có nghĩa là hạt mầm nền đất gì the seed in the soil. Và cái lý thuyết về sự di căn 100 năm sau, ông Filler xác nhận điều này đúng. Vậy là hồi trước không biết nó có di căn, giờ xác định được cái sự di căn đó, cả một điều ghê gớm. Tại phần sau tôi sẽ nói, khi xác định được sự di căn thì điều trị không chỉ ở ngay tại chỗ đó mà điều trị nó lan tràn. Cho nên điều này Quốc rất quan trọng. Và cái ông này thì tôi xin nói là khoe là trong hội nghị tôi chú ý tới ổng nè ha, và có gặp và có chào, chỉ chào mà thôi, nhưng mà thấy một người đóng góp, ổng mới đưa ra cái điều này được. Thì tôi dùng những hình ảnh này để minh họa các cái đặc trưng của ung thư từ cơ sở khoa học và những điều rất mới. Đó thì cái đó là sự sinh ung, hay là mọc ra từ đột biến gen, lan tràn khắp chốn, hoành hành khắp nơi, rồi có những đặc trưng bao nhiêu tiến bộ. Hai tác giả này gom lại. Sau đó 2011 thì cái nhìn mới nữa thì thêm vô một số mà gọi là có thể là đặc trưng, và hiện giờ đang tiếp nối. Giờ tới dòng chảy khác, dòng chảy miễn dịch học. Chúng ta đã nghe này kia rồi, nhưng mà coi là một dòng chảy bao nhiêu tiến bộ. Thì đây tôi dùng chữ dòng chảy. Dòng chảy thì trước rồi có nhiều rồi, nhưng mà trong bài này tôi gom lại. Năm này hai người này làm ra được cái bướu lai để sản xuất kháng thể đơn dòng mà trong ung thư hiện nay chúng ta biết dùng biết là bao nhiêu. Thứ hai, rồi các tế bào B có một giải Nobel. Tế bào T chúng biết vai trò rất lớn, có hai người được giải Nobel 1996. Tế bào tua thì ông Steinman này là ông tìm là tế bào tua, ông dùng điều trị ung thư tụy ổng rồi ông cũng qua đời thôi. Nhưng mà đây là mới biết vai trò. Thì nói gom này có một dòng chảy về miễn dịch cho con người, cho muôn loài, mà còn dùng cho ung thư nữa. Thì trong phần này tôi nói chi tiết một chút xíu. Chung tay chống ung thư là mấy tế bào này bao nhiêu loại, chúng ta không ngừng ở đây nhìn sẽ biết ha. Chung tay chống ung thư có cái hình này, hệ miễn dịch, và cái vai trò quan trọng của cái lympho bào T đây, nhiều thứ. Nhưng mà cái điều ngộ và mới sau này, ung thư ban đầu ta tưởng ra ung thư là cơ thể đánh chết ha.
Nhưng mà sao người ta coi là ủa sao ung thư vẫn phát triển? Cái điều hay của nó là mới đầu nó các tế bào loại bỏ được, nhưng mà loại bỏ rồi đó thì tới một lúc thì nó huề cân bằng nhau, và thì sau đó hệ miễn dịch bị ruột đi ung thư. Đây là cái điều là rất mới, rất hay. Hồi trước tôi gọi là giám sát được, nhưng mà không, ta nói editing, chỉnh sửa tế bào ung thư, chỉnh sửa được. Điều này rất là tuyệt vời trong chuyện này. Và tôi có cái hình này là tôi chia ra loại bỏ nè, tế bào ung thư và tế bào sự miễn dịch nè. Miễn dịch loại bỏ, nhưng mà tới lúc huề đánh nhau mà huề để nó ra những cơ chế, và sau đó nó tránh được, đặc biệt là tế bào T. Đó cái điều mới của cái dòng chảy miễn dịch. Đến càng lúc về sau này chúng ta thấy cái điều quá đặc biệt. Như vậy là vừa rồi dòng chảy miễn dịch học. Giờ tôi dùng một cái chữ gọi là mắt thần y học. Mắt thần y học. Điều này ngộ, tôi suy nghĩ hoài rồi tôi biến thành một câu thơ. Y học ngày nay có mắt thần, nhìn sâu nhìn suốt thấy ung thư. Chúng ta coi lại đi, coi lại đây. Tôi mới dùng hình này minh họa, mà trong những Điện Tây Du Ký thì có Tề Thiên Đại Thánh. Đây là tôi dùng cái hình chiếu hình là mắt lóe sáng, trên khắp bầu trời ngó được thấy hết, còn chung vô ruột thấy được và nhảy đi xa. Vậy là dùng hình ảnh để minh họa rằng là khoa học ngày nay, y học ngày nay giống như vậy mà còn hơn như vậy nữa. Thành ra tôi dùng cái chữ là có mắt thần. Đây bao nhiêu cái điều kể ra đây chúng ta coi ngồi, đúng là mắt thần. Mắt thần không phải cứ nhìn mà thấy, nhìn thấy rồi, nhưng mà có những cái ví dụ như là các chốt kiểm miễn dịch hay chẩn đoán phân tử đó, thì đâu phải thấy bằng mắt nữa, không phải thấy bằng mắt nữa, thấy bằng nhiều cái siêu việt lắm. Cho nên trong quá trình tôi để tiếng Anh và ở trên tiếng Việt chẳng hạn, suốt vậy đó, những điều mà chẩn đoán xét nghiệm cho chúng ta biết đây là phải chẩn đoán y học đó, thì hình trên ai cũng biết, nội soi nó tuyệt vời. Còn chẩn đoán hình ảnh bao nhiêu thứ qua, tôi không đi sâu vào, mà chúng ta nhìn chung đó rất là tuyệt vời. Chẩn đoán hình ảnh bao nhiêu cái ý nghĩa, và biết bệnh rồi, và trong các chẩn đoán mô học thì bao nhiêu hình tôi chiếu ra, biết bao nhiêu cái điều mới, biết bao nhiêu điều hết. Nhưng mà tôi muốn dừng ở chỗ này chậm chút xíu. Mắt thần nhìn thấy vậy chúng ta đã biết bao nhiêu và hiện giờ đương cống hiến. Nhưng mà sát chúng ta, gần chúng ta, mà cái điều chúng ta nghiên cứu về gen hồi nãy chẳng hạn, thì chúng ta ứng dụng đây chỉ có cái phần mà dòng chảy sinh học đó, và phần tôi trình bày gọn nãy đó, đưa tới con mắt thần này xét nghiệm các đột biến gen. Tôi chiếu hình mẫu đó, và dưới này chiếu cái là lấy gen để thử. Qua nhanh thôi, không ngừng lại này lâu được, bằng tìm được, như là thấy, như là nắm được đột biến gen. Điều này có thật, và hiện giờ chúng ta biết. Như vậy là cũng là mắt thần này ghê gớm lắm, mắt thần sinh học. Và đây là chiếu nhanh lại ý nghĩa của các dấu ấn sinh học chúng ta đều biết, và nó đáp ứng cho cái liệu pháp nhắm trúng đích. Lúc mà tôi trình bày với các đồng nghiệp đây về liệu pháp nhắm trúng đích một thời gian, thì tôi tưởng rằng triển khai này hay quá rồi. Ai ngờ chộp cái 2018 2 người được giải Nobel về cái chốt kiểm miễn dịch. Tôi cùng bạn bè phải ra lại và muốn giới thiệu đây, tìm được cái chốt kiểm miễn dịch CTLA4, PD1, PDL1 chẳng hạn. Mắt thần lại thấy thêm nữa.
lại thấy thêm nữa, điều nó mới quá mà ha. Vậy mà trong cái mùa dịch 2 năm vừa rồi thì hai người đáng lẽ đi lãnh giải Nobel ở Stockholm năm 2020 không đi, Covid, nhưng mà vẫn nhận được giải Nobel năm 2020. Năm nay 2023, mấy năm trước là mới 2020 2021 thì 2020 hai người này nhận giải Nobel. Từ năm 2012 họ tạo ra cái kéo di truyền sinh học, di truyền CRISPR 56 có hình đó chẳng hạn, và nó hứa hẹn gì? Viết lại mã sự sống, thay đổi cái DNA được. Đó là quyền năng của tạo hóa mà con người nắm bắt được. Thành cái điều này rất hay, cho nên để tôi lại đây. Nhưng mà sao? Ứng dụng bùng nổ về chỉnh sửa gen, và trong y học thì cũng bùng nổ luôn. Tôi chỉ chiếu nhanh qua đây thôi. Như vậy thì vừa rồi tôi ráng gom lại và cùng nhau chia sẻ cái là y học ngày nay có mắt thần, ở đâu cũng nhìn thấy, kiểu nào cũng nhìn thấy đó. Tôi năm nay 80 tuổi, ra vào trường y năm 1963. Nhớ hồi đó học cái gì mới học DNA được giải Nobel thôi, chưa hiểu hết. Mà dùng dục trong cái quá trình phát triển học hỏi thì tôi vừa tóm lại đó, chúng ta loài người và y học có mắt thần. Đó, xin tóm lại cái điều này, quá vui, quá ngẩn ngơ. Bây giờ lại tiếp tục theo dòng chảy. Thì ở đây biết được nguyên nhân ung thư, tôi tóm lại đó, biết được nguyên nhân ung thư, nhưng mà đặc biệt là virus về bệnh nhiễm gây ung thư ở đây nữa, còn đặc biệt nữa. Thì ai nấy cũng biết cái này, để biết này, nhưng mà đã biết nhiều nguyên nhân. Hồi xưa lúc mà tôi vào ngành ung thư rồi, tôi nói chuyện với mọi người, ta nói ông Hùng nói dốc, ung thư làm sao ngừa được, không biết cái gì gây ung thư, không biết nguyên nhân. Thì đây gom lại chữ biết nhiều nguyên nhân gom lại. Và trong đó thì tôi triển khai nhiều hơn nữa là ung thư và bệnh nhiễm. Một giáo sư thầy tôi nói rằng đi hội nghị đó coi các virus đó có gây ung thư trên người không. Năm 1974 khi có là không. Vậy mà giờ chúng ta đều biết vi khuẩn, virus gây ung thư trên người. Cái ông này là Patron Rouse, ông tìm ra năm 1911, mà không phải trên người mà trên loài gà hay chim đó chẳng hạn. Đặt tên là gì? Tới 1966 mới được giải Nobel y học. Tại vì ta nghi ngờ cái chuyện này rất lâu rồi, cuối cùng xác định. Và ở đây tổng hợp biết bao nhiêu cái loại ung thư gây trên người đây. Tôi tóm nhanh. Và này tôi tóm lại nè, thời điểm nào con gì tìm được gom chung đó. Nếu con nhìn sẽ thấy rồi, và bao nhiêu giải Nobel nó đi theo đây. Nhưng mà chủ yếu hình minh họa rõ. Con H. pylori, ung thư cổ tử cung, con HPV, ở đây HPV, HCV, mà HCV thì mới giải Nobel 2000, hình như 21 chẳng hạn. Đây thì gom lại bao nhiêu điều tiến bộ đây. Hôm nay được gom lại các đồng nghiệp mà nhìn coi ngẩn ngơ. Cho nên tôi lại có dùng mấy câu thơ đi diễn tả. Ung thư ngừa được bạn ơi, hờ bệnh nhập, nghĩ là trời kêu. Thì cái hình này minh họa các nguyên nhân nè, cây dù che nè. Này tôi nhớ tôi và bác sĩ Phạm Xuân Dũng dự hội nghị năm 2010 thì UICC nói chúng ta phải la làng lên cho mọi người trên khắp thế giới biết ung thư ngừa được 40%. UICC đó. Và đây cái câu thơ này để minh họa chuyện thường, tránh xa khói thuốc.
Bạn ơi, khói thuốc hại mình, vợ con hút két, cả nhà bệnh luôn, ngừa két. Thứ hai, giữ nếp sống tốt, ăn lành, ngủ đủ, tập đều, trời cho thuốc quý, khỏe người sống vui. Dùng hình ảnh diễn này, dùng thơ văn để diễn tả, nhưng mà tôi rất suy nghĩ. Ở đây có anh bạn tôi Phạm Nguyên Tường, Huế. Có lúc tôi làm thơ này, ảnh là nguyên chủ tịch hội nhà văn nhà thơ Huế, bây giờ thì là nguyên thôi. Tôi đọc mấy câu thơ gục gặt, tôi nói nhà thơ này gục gặt được ha. Tôi bắt rớn ảnh đừng ngồi đây, thì tôi bắt rớn tôi làm mấy cái này, rồi bà con cũng hoan nghênh. Vậy là phòng ngừa được rồi. Giờ cái biết sớm trị lành, ở đây một giáo sư sẽ trình bày chúng ta về tầm soát phát hiện sớm ung thư. Phần đông sẽ trình bày rất kỹ mà tôi cũng muốn ngồi học. Nhưng mà gom chung là biết sớm trị lành, phải biết sớm. Nếu mà để trễ dễ thành nan y. Thì nó gồm có những phần nào? Đây, tôi gom lại thôi. Phụ nữ lưu ý 3 cái loại trên chúng ta biết. Đàn ông lưu ý 2 loại. Và nam nữ thì đây. Phía cạnh các nơi khác loại ung thư nhiều ít thì người ta chú ý vào loại gì. Nhưng đây tôi gom lên. Cái hình là sao? Cái kiến để coi mà chưa thấy nó chẳng hạn. Điều này một lãnh vực rất lớn mà xin chút lát chúng ta học với đồng nghiệp Nhật về cái này. Rồi các triệu chứng báo động, tôi lấy hình minh họa một cục trong vú, một cục trong tuyến giáp, một cục trong người thì phải cảnh giác là chỗ dày hoặc cục u ở vú hoặc nơi nào đó. Một trong những điều giảng dạy chúng ta không nhìn đây mà muốn nói đồng nghiệp là tôi chia sẻ về cái đó. Vậy thì làm sao có cách để biết sớm. Rồi bây giờ theo dòng chảy y học thứ khác nữa, tôi dùng chữ là bùng nổ điều trị, dùng chữ bùng nổ. Ngày nay có nhiều phương pháp điều trị, hình để các đồng nghiệp nhìn biết ráo, nhưng mà hình ảnh đó, đây là nó chém con cua rồi bằng nhiều phương pháp. Một phần sau tôi sẽ nói, nhưng mà hồi trước và sau giải phóng thời gian ung thư vú tôi chỉ có mổ thôi, không dùng phương pháp gì khác. Nhưng bây giờ ung thư và những thứ khác đầy cả ra, cho nên tôi dùng chữ bùng nổ điều trị. Thì giờ mới đi rà lại thì thấy nè, từ lúc thời gian phẫu xạ hóa trị, liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch. Có mấy cái tôi bỏ qua chẳng hạn, nhưng có thời gian theo dòng chảy y học. Mà khoảng những năm này thì là cái biết của những năm này tôi cũng là gọi là ngơ thôi, mà giờ càng lúc càng thấy quá bùng nổ. Đây, thành ra mổ chiếu hình ông Hanstedt và ông ông Bureau chẳng hạn, rồi nói nhanh thôi và điều trị như thế này. Nhưng mà bây giờ thì biết bao nhiêu phương pháp mới, và cho nên dùng chữ là điều trị tốt căn bệnh, cuộc mổ an toàn hơn, cuộc mổ ít xâm hại hơn, lưỡi dao mổ nhẹ nhàng hơn, và nhiều loại lắm, nhiều loại chẳng hạn. Xạ trị dùng cái tia chiếu vô đó, hai bậc thầy của ánh sáng, hai bậc thầy ánh sáng là nói về nguyên lý của nó. Hóa trị mọi người chúng ta cũng đều biết, tôi chỉ chiếu lại cái quá trình, nhưng mà tôi có cái hình tôi rất là thú vị là tôi đi Singapore, tôi gặp ông này là ông Bunadona, đọc sách và theo dõi, biết rằng ông này kết hợp phối hợp các thuốc để điều trị ung thư vú. Qua Singapore tôi gặp, chụp cái hình này, tại diễn công trình này ra bao nhiêu chuyện khác hay vô cùng. Rồi tôi dùng chữ nở rộ liệu pháp. Chúng ta biết cái dòng chảy sinh học thì đây nó giúp chúng ta, thì chúng ta cũng đều hiện nay đều biết cái dòng chảy này, khiến cho ra những cái liệu pháp này
Nếu chúng ta không thể dòng chảy sinh học thì không thể hiểu được cái quy trình này. Và các đích nhắm phân tử là gì? Nó là đặc trưng của các ung thư nè, đặc trưng nè, đặc trưng các ung thư ta nói hồi nãy đó, có thuốc đánh vào đúng đó. Vậy thì hình này là liệu pháp châm trung đích. Và tôi muốn nhấn mạnh nữa, thì tôi dùng cái chữ là nở rộ. Đây có hình, xin các đồng Nhật Bản, tôi qua xứ anh đào, tôi chụp một cái hình đây, anh đào nở đây. Tôi dùng đó để tôi mô tả tiếng Việt là nở rộ liệu pháp nhắm trúng bích. Từ năm 1997 mà xuống tới đây và xuống bây giờ nữa, đầy hết các cái thuốc điều trị của các loại bệnh khác nhau. Và tôi nhắc lại hồi nãy, trong cái dòng chảy sinh học đó, hai người này làm ra kháng thể đơn dòng đây, một giải Nobel đây ha. Rồi nó kết hợp lại như thế, và cái dòng chảy đây qua nhanh thôi, nhưng mà cái mấu chốt rất lớn. Và tới liệu pháp miễn dịch như hồi nãy tôi nói đó, chúng tôi mới để ý năm 2018 có giải Nobel, nó lần lại thì nhiều bạn bè nói tôi là nghiên cứu và phổ biến về liệu pháp miễn dịch, miễn dịch. Và đặc biệt là gì? Là thuốc ức chế chốt kiểm. Đây, cái hình này minh họa tế bào T và tế bào ung thư đây, ức chế chốt kiểm. Và năm này 2011 thì đầu tiên có thuốc ra những cái điều kiện, và đây là cơ chế điều trị. Thì năm 2020, tôi không lấy 2023, 2020 thôi, 2020 bao nhiêu thuốc ức chế chốt kiểm miễn dịch và trị bao nhiêu loại, đâu có. Tôi ngẩn ngơ, mà chắc chúng ta đều ngẩn ngơ, mới liệu pháp nhắm trúng đích phát triển đương tốt, lại liệu pháp ức chế chốt kiểm nữa, tuyệt vời. Vậy thì sao? Chúng ta thấy tóm lại như thế này, bây giờ tiến bộ lắm. Cái này điều trị tại chỗ, tại vùng. Những cái này chúng ta đã có, tất cả đều điều trị toàn thân. Như vậy là hai phương pháp này điều trị cái tổn thương nguyên phát. Nhưng mà toàn thân thì chúng ta có luôn. Cho nên tôi gom chữ là lưỡi dao tia xạ thuốc men, xạ trị, phẫu trị, xạ trị, hóa trị, có thêm sinh trị hài hòa tối ưu, là hai cái thứ sau này đây. Thì nãy giờ tôi tưởng là tôi trình bày được cái điều mà chúng ta nắm tiến bộ. Nhắc lại về quan điểm điều trị thì như thế này, ông Hansted không tin rằng có di căn. Ông mổ thật lớn. Sau này tôi dự năm 74 tôi dự hội nghị thì lại có ông Uyên Văn luôn, ông mổ rộng hơn nữa. Nhưng mà tôi chiếu cái hình hồi nãy đó ha, Paget thì nói rằng có tế bào nó lan tràn, nó có thể mọc mầm đi. Đây gọi là the seed and the soil theory đây ha. Đây 100 năm sau ông này tìm ra cái biết của sinh học, chứng tỏ. Và khi vậy thì mọi việc nó đảo lộn, nó khác. Không cần mổ rộng, mổ vừa thôi, nhưng mà phải chỉ nghiên cứu tới di căn. Một nhiêu đó, một cái hình như thế mà chúng ta suy nghĩ sẽ thấy là cái thì vậy sao? Đại khái để nói thông thường, nói chết mẹ rồi, nhiều thứ lộn xộn quá ha. Còn mấy người bệnh họ nói trời ơi, cái này có cái này không xài cái kia nữa. Thì tôi muốn tóm lại, không, phối hợp hài hòa. Cho nên là có thêm sinh trị hài hòa tối ưu. Tôi làm suy nghĩ sau này tôi mới ấy được cái hình tượng Phật Quan Âm nghìn tay. Để tôi diễn tả theo cái ý đơn sơ thôi. Phật Quan Âm có thể điều động tay hay là ý ha, mà nhiều vẫn phối hợp tốt, không có bị kẹt tay nhau, nghìn tay mà. Và tôi chụp hình một cái cây, cái này là tôi chụp đây, hình như gợi ý Quan Âm nghìn tay, nhưng mà để muốn nói rằng là hài hòa tối ưu, đâu có sao đâu. Cho nên cái ung thư vú hồi trước chỉ có mổ, sau này thêm biết bao nhiêu thứ đây,
phối hợp hài hòa. Đây ung thư phổi, mổ ha xạ, rồi bao nhiêu phương pháp khác nằm trong cái là phối hợp các phương pháp, tiến bộ chứ đừng sợ lộn xộn. Để sống còn 5 năm chiếu ra theo thứ tự đó. Người ở bệnh viện ung bướu hồi trước lúc mới xây dựng á, tôi được mang tiếng, người ta cười nói vào cửa trước ra cửa sau, ra cửa sau. Người ta không thấy người nào, một người chết cũng không thấy nữa, một người sống cũng không thấy nữa. Nhưng mà thật ra con số của thế giới cho thấy đó, mấy chục triệu, 50 triệu người sống còn 5 năm, có nghĩa là có cơ khỏi bệnh rất nhiều. Đó là tôi nhìn bao quát. Giờ tôi mới lấy cái đó để nhìn lại chặng đường mà ở trước, chặng đường mà lúc trước thì xây dựng bệnh viện ung bướu hiện giờ có đây, nhưng mà mới vừa đây thì chúng ta khánh thành này. Tôi nhìn lại chặng đường đó mà tôi cùng với anh em, và tôi có đặc biệt đóng góp coi như ở đây lâu dài nhất. Thành ra tôi nhìn lại cái nhìn lúc trước nữa. Đây hình này, ai coi cái đặng nhà truyền thống thì sẽ thấy cái hình này. Hình này tôi chụp ngày 15 tháng 5, 15 tháng 5 là ngày kỷ niệm thành lập. Nhưng mà giờ không thấy tôi, tại tôi chụp hình này. Tôi chụp hình này. Cái bên cái hình này thì lúc đó tôi nhắc người khác chụp, thành ra tôi có đứng đây. 15 tháng 5 hồi bắt đầu bệnh viện này nè, bệnh viện cũ nè, là như thế này đấy nè. Bệnh viện này cộng với khoa ung bướu bệnh viện bình dân cộng lại ráp lại xây dựng ra bệnh viện ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Và xây dựng đó, hình ảnh chiếu đó, thì cái người mà rất công lao rất lớn là ông giám đốc sở y tế bác sĩ Dương Quang Trung, một bậc đàn anh lớn của tôi, khuyên tôi rằng phải cố gắng xây dựng. Đây là 4 người, này là giám đốc đầu tiên, giáo sư trường tuổi bằng cha tôi lần đây, bí thư đầu tiên là bố của bác sĩ Hoàng Minh ngồi dưới kia, đây hai người nữa, và tôi là nhỏ nhất. Thì nhắc lại một hình năm đó mà hôm nay chúng ta kỷ niệm đó. Và nhìn qua coi suốt quãng đường đó thì là cái bệnh viện đó, anh em đây, các đời giám đốc đây, tôi chiếu qua nhanh, mà dùng gì? Dùng ngay lúc đó đã theo nguyên tắc rồi. Bệnh viện đây phối hợp các phương pháp đây, đây nghiên cứu khoa học đây đào tạo đây. Nói chung có một cái nhìn mà các bậc đàn anh nhắc nhở tôi, và tôi cùng triển khai cái đó. Đó, kết hợp các phương pháp ngay từ lúc đó đã theo nguyên tắc đó. Và cái lúc đó thì có một hình ảnh này đây, tôi lúc đó là bác sĩ, chụp đâu được cái hình này mổ. Để muốn nói kế bên này thì có cái hình ông gọi là Venerezi, sư tổ về ung thư. Năm 1974 tôi gặp ông ở hội nghị. Sau đó tôi bất chợt thấy được cái bài của ông. Bài của ông tiếng Anh là The Modern Treatment of Breast Cancer Stand này ha. Nhưng mà nói là Breast Cancer Timeline Quiet 100 Years and then boom. Đó, chữ này tôi 100 năm yên lặng theo ông Hasted, rồi bùng nổ. Cho nên là tôi bắt ý này đó, mà đúng như cái điều tôi biết là trước tôi cũng mổ rồi sao tôi học được nhiều thứ quá. Thì cái câu này đúng là ông Venerezi này, ông này mới qua đời rồi. Thì cái hình là cái gì? Trước 75 là năm 1880 khoảng đó ông Hasted mổ khoảng này. Nhưng mà rồi sau đó đây này sẽ có mổ bảo tồn chứ không. Thứ hai có tamoxifen, có liệu pháp nội tiết, rồi tới liệu pháp nhắm trúng đích chẳng hạn. Thì lúc này là tôi dùng tới đây bao nhiêu đây bùng nổ trong suốt dòng chảy của y học. Thì tới lấy thí dụ một bài báo và thấy thí dụ các bậc anh tài, cho nên tôi chụp lại hết cái hình này để nói rằng ông Venerezi và đây tác giả khác mà có chữ
yên lặng rồi 100 năm, yên lặng 100 năm rồi bùng nổ. Thì xin các bạn có đồng ý với tôi cái cảm giác này hay không? Thì ở bệnh viện ung bướu, tôi chiếu lại cái này, có máy xạ trị coban, rồi có máy xạ trị trong suất liều cao, rồi có 2 máy gia tốc mạnh chẳng hạn. Các hình ảnh đây thấy đi theo dòng chảy, theo dòng chảy. Và tôi chiếu cơ sở 2 chúng ta đây, tôi mê ly lắm. Tôi đây chụp cùng ban giám đốc với anh em nè, trong lòng mê lắm. Có máy gia tốc hết sảy nữa là true beam, thì ngang các nơi nước Bản rồi chẳng hạn, dòng chảy như thế rồi thì tôi minh họa cái điều đó. Và nhảy qua những điều khác, nói về sinh trị, tôi dùng chữ sinh trị thay vì liệu pháp nhắm trúng đích và liệu pháp miễn dịch, nhưng mà nó là biological therapy. Tôi chuyển thành sinh trị để dễ dùng, dễ dùng. Thì đó, 2 cái hình tượng là đã thiết theo dõi. Đây nở rộ, bên đây là đột phá nóng hổi. 2 pháp này thì đây các liệu pháp nhắm trúng đích. Đây chúng tôi có một bài chung, anh em tôi viết ra đăng trên báo để phổ biến mọi cái chuyện mới ở tạp chí ung thư học. Vai trò đang mở rộng của liệu pháp miễn dịch, về miễn dịch thì chúng tôi cũng viết đây. Ở xa thì có ngay cả anh Nguyễn Hồng Long nè, cũng có tên trong này chẳng hạn. Thì tạp chí ung thư học 2017, còn cái này lúc mới biết cái này thì 2013 thì đã theo dòng chảy. Và hình này chúng ta đã quen rồi, thì mới là kết hợp nhuần nhuyễn, lưỡi dao tia xạ thuốc men, có thêm sinh trị hài hòa tối ưu. Thì phần đó tôi trình bày cùng với anh em cái bài này đây, những chặng đường chiến đấu với ung thư. Đây anh em chúng tôi ở từng tạp chí ung thư học Việt Nam là theo từng bước và cùng tập thể chia sẻ những cái điều này. Vậy thì chúng ta cũng có một gánh nặng mà theo Global Can của Việt Nam thì tôi để lại năm 2020 số liệu mới. Đó là chúng cũng theo dõi về cái chuyện này, phối hợp giảng dạy và điều trị. Thì tôi chiếu hình thiệt là cũ. Đây giáo sư Dương Quang Trung, lúc đó bác sĩ Dương Quang Trung xây dựng đề xuất. Đây giáo sư Trương Công Trung, người biết là trường y khoa. Đây giáo sư Ngô Gia Hy, đây là một cái buổi họp chẳng hạn. Và hình tôi lúc đó đây, một chàng trai trẻ đây, cùng với các thầy để nghiên cứu để kết hợp bệnh viện và trường học. Chính điều đó nó dìu dắt ta đi. Và ở đây có bộ môn, ai nấy cũng quen mặt những người này, chuyên khoa 2 và bảo vệ tiến sĩ đề hình ảnh. Và tôi thích nhất cái hình ảnh bây giờ là cái ông thầy già, hồi đó khác mà giờ là thầy giáo già, với sinh viên Phạm Ngọc Thạch năm 2022. Dòng chảy đó. Nghiên cứu khoa học thì tôi chỉ muốn nói tới cái đây tôi đi qua. Đặc biệt cái này có ông Parkin, nghiên cứu về dịch tễ học quần thể. Ông vào thành phố Hồ Chí Minh và ông thách đố tôi làm được về quần thể không. Ông dạy xây dựng ekip, tôi theo và cuối cùng báo cáo kết quả thì ông Parkin đây. Và bạn này Philippines, ông bạn này Thái Lan. Đây là giáo sư Trường, giáo sư Phạm Thụy Liên chẳng hạn. Nhưng tôi chụp hình này để kỷ niệm ra và góp phần vào cái global can của thế giới. Vô quen có thấy những này đều bệnh nhân ung bướu về phần mình tham gia vào đó. Và diễn đàn phòng chống ung thư phải xây dựng một diễn đàn đó. Hội Ung thư thành phố Hồ Chí Minh hội thảo đây, đăng trên báo y học đây, và sau đăng tạp chí ung thư Việt Nam đây. Và ghi lại đây qua nhanh thôi, khắp nơi hết đều có
sinh hoạt. Và mấy cái hình đó ai nấy nhìn qua sẽ biết, chúng ta không ngưng kịp những hình ảnh. Và ai nấy quen sẽ thấy bao nhiêu hình ảnh. Tôi gom là tôi có nhiều hình ảnh lắm, phải lựa lại để đưa vào. Quan hệ quốc tế cũng nhiều hình ảnh mà chỉ lấy làm mẫu thôi. Hình ảnh ông chủ tịch UICC là ông bạn tôi, Franco Cavalli, đoàn đi dự ASCO, cái ông mà đứng giữa cái hình bên này là Dr. Peng là chủ tịch của ASCO thời điểm đó, và là ông bạn của tôi chẳng hạn. Nhiều chuyện và nhiều mối quan hệ. Tóm lại là bao nhiêu chuyện vậy sao? Tôi lặp lại: sao cho nhẹ gánh ung thư, người chung sức chung lòng. Gánh ung thư gánh nặng đây, bắt tay đây. Cái ngày ung thư quốc tế 2017 thì có We Can, I Can. Tôi chuyển thành tiếng Việt là người chung sức chung lòng mới sống. Và hình ảnh này chắc ai nấy cũng thấy phấn khởi. Tôi chụp những cái hình này và design thì đó, bức tranh phòng trị ung thư thêm màu tươi sáng, thêm người tươi vui. Bức tranh phòng trị ung thư thêm màu tươi sáng, thêm người tươi vui. Đây, mấy cái hình chót đây, tôi để hình này tôi thích lắm. Mà đây có anh Bùi Diệu, bệnh viện ca. Lúc xây dựng cái bệnh viện này mới này đó, tôi cùng anh Bùi Diệu, anh em theo dõi bàn cái. Bây giờ hình ở đây, bệnh viện ca. Nhưng mà cái này thì hội thảo mới đây thôi. Gần như có đầy đủ các anh em trưởng tràng của ngành ung bướu đây. Hiện giờ không phải ai cũng có mặt đây, nhưng mà có anh Bùi Diệu và mấy anh ở đây. Thì hình này thì mới đây thôi. Bệnh viện ung bướu cơ sở 2, cơ sở 2, và cũng bao nhiêu người có mặt ở đây, đó. Hình ảnh này tôi cứ nhìn mà tôi muốn khoe với mọi người, nhưng mà trong lòng cảm động quá. Quá khứ dòng chảy biết bao nhiêu chúng ta có này. Và cũng đúng thời điểm này chúng ta ngồi đây với những đồng nghiệp rất tài giỏi nước ngoài tới còn giúp chúng ta nữa. Hình hôm trước tôi mới vừa chụp cái hình này chính tôi chụp lễ khánh thành nơi đây, cái này cái hội trường này đây nữa. Tôi chấm dứt bằng cái hình chót, có người biết có người không biết. Tôi chụp cái hình này ở gần nhà tôi. Đây là cây sa la, cái trái nó như thế này, bông nó như thế này, nó nở bông ra thơm lắm. Phật tương truyền rằng Phật tịch diệt dưới gốc cây sa la, cho nên bây giờ trong các cái chùa chết được thì người ta trồng cây này. Thì tưởng tượng cái hình đó ý nó lành vô cùng. Tôi muốn nói cái ý lành đó chúng ta cùng nhau phát triển nó và hưởng phước. Bên đây thì cả hình này tôi chụp hôm Tết, con mèo giờ vẫn còn con mèo mà thầy là Quý Mão, năm nay 2023 mà. Thân chúc an lành hạnh phúc với cái hình này. Cảm ơn tất cả đồng nghiệp, các anh chị đã lắng nghe phần trình bày chúng tôi. Xin chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Vâng, thưa các đồng nghiệp, chắc là chúng ta có 30 phút nghe cái báo cáo. Thật ra đây là một cái tổng quan suốt của, chứ chúng tôi không nói rằng gì, bên cạnh tính chất khoa học của ngành ung thư từ 100 năm nay rồi,
Nhưng mà cái của giáo sư Chấn Hùng ấy là tổng quan cái sự phát triển của mạng lưới phòng chống ung thư cả nước, từ lúc sơ đẳng có một chút của Hà Nội, của một chút thành phố Hồ Chí Minh. Như hôm nay báo cáo các đồng nghiệp, chúng ta đã hình thành một mạng lưới phòng chống ung thư trên 63 tỉnh thành. Đây là một trong những cái điều mà chúng ta hết sức vui mừng để bắt tật hơn nữa trong cái nghiên cứu khoa học của các đồng nghiệp, cũng như là đem lại quyền lợi cho người bệnh ung thư. Một lần nữa xin thay mặt các đồng nghiệp rất trân trọng cái bài giảng thì đúng hơn, tóm tắt thì đúng hơn, về cái thành tựu suốt trong gần những năm của ngành ung thư Việt Nam. Xin kính chúc sức khỏe giáo sư, chủ tịch sức khỏe, và sẽ tiếp tục có những bài mà cho các thế hệ sau để làm tổng kết được một cái chương trình điều trị ung thư phòng chống cả nước. Tiếp sau thì chúng tôi thưa các đồng nghiệp sẽ có 4 cái báo cáo, và chúng tôi hết sức trân trọng có 2 cái báo cáo đầu tiên xếp. Đó là gì? Đó là tầm soát nằm trong mạng lưới phòng chống ung thư của Nhật Bản. Đây cũng là một trong những cái điều mà Hội Ung thư, các lãnh đạo Hội Ung thư trong cả nước cũng hết sức quan tâm, để làm sao chúng ta sẽ học hỏi, chúng ta kết hợp làm sao cho cái hiệu quả phòng chống ung thư, tầm soát ung thư trong Việt Nam càng ngày càng hiệu quả. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Tomohiro Matsuda của Viện Ung thư Quốc gia Nhật Bản sẽ có một bài phát biểu về tầm soát phát hiện sớm ung thư của Nhật Bản. Xin trân trọng kính mời. Good morning, everyone. Hi. My name is Tomohiro Matsuda. I'm an epidemiologist working in National Cancer Center, Japan. I have worked with Ho Chi Minh City Oncology Center since a long time on the cancer registry. And recently, we have started together the project called Atlas. It is creating a clinical trial network in Southeast Asian countries. And I really would like to appreciate your invitation to this fantastic meeting today, and really find the first lecture was interesting and fantastic. So I'm really honored and happy to speak in front of you. And at the same time, I would like to sincerely say congratulations to the inauguration of the new building of Ho Chi Minh City Oncology Center. And I'm really impressed by the size and modernity of this new center. And this should be a milestone for the oncology in Vietnam and oncology in East Asian countries. And since I heard that you have a plan to use this old campus as a cancer screening center, and in the first lecture, it was really highlighted the importance of cancer prevention and cancer screening program. So this is why I would like to introduce the cancer screening and cancer prevention integrated in the cancer control program in Japan, in our country. The cancer has become the first cause of death, the leading cause of death in 1981 in Japan. Before 1981, it was not cancer, it was a cardiovascular disease or infectious disease had a higher position than cancer. But since 1981, cancer is steadily increasing as a cause of death.
So this is why we really focus on the cancer control program in Japan. And there is another reason that we emphasize the importance of cancer control in our country. As you see, I maybe have to explain what this pie chart means. This pie chart means what we call population attributable fraction. This means that we can review all the studies on the risk factor of cancers in Japan, and we reorganize the importance of the impact of such risk factors. So, as you see that in this blue part, it occupies about 20% of risk factors in of the cancer in Japan. It corresponds to the infection, Helicobacter pylori, HPV, or HCV. And this orange part, it corresponds to the active smoking. I think it occupies about 20% again. And then alcohol intake and passive smoking and the diet, so eating habit. And this pie chart means that we can prevent only if we change our lifestyle, or only if we pay attention to, for example, the prevention of such kind of virus infection or bacterial infection. We can prevent cancer. About half of cancer is preventable. So why not we do a cancer control program? Of course, this part, this dark part, I quoted as others. Some of the risk factors are unknown yet, unfortunately. And some of the risk factors are related to, for example, reproductive factors. For example, if we do a breastfeeding, if we have more child, there will be a less risk of breast cancer. But we cannot interfere the life of the woman to prevent cancer. So in this case, we cannot really prevent actively this kind of cancers. And what we have to do for these cancers, secondary prevention, screening, and early detection. So if we do properly the first prevention and secondary prevention, we can prevent most of the cancers. Since the 1981, so it was kind of cancer shock in the country. The cancer became the leading cause of death in Japan. We organized several kind of the strategy to prevent cancer, or to figure out the risk factor of cancer, or to develop the techniques to treat cancers. But the first one, which was started in 1984, as you see that it is kind of titled the Comprehensive 10-Year Strategy for Cancer Control. But in fact, the contents was the mere investment to the basic cancer research. And the second one started after 10 years after the first one, New Comprehensive 10-Year Strategy for Cancer Control Program. But it was still the investment to the basic cancer research, and it did not really kind of cover whole area, whole domains of cancer control program. And the turning point came in the 2004 and the 2006 at the same time. And this, the third one, the third-term comprehensive 10-year strategy for cancer control, it was completely different from the first two, because it had, I will explain later, but set up the really clear kind of target value to be achieved within this 10 years. And it was based on this Cancer Control Act, the law, which obliges us doing cancer control. Cancer Control Act was enacted in 2006,
And inside, as we look at, there was no kind of very detailed, how say, the commandment or order for the cancer treating hospitals or the medical doctors. But the notion, it changed a lot in the country. Before this Cancer Control Act, of course, medical doctors, researchers, we made a lot of effort. But since we have this Cancer Control Act, we could increase, for example, the budget for the research, and we could create a network of cancer treating hospitals. In terms of budget, as you see here, during the first 20 years of the cancer control program, there was no progress in increasing cancer control budget. But then after this 2006 enactment of the Cancer Control Act, the government, I think they realized the importance of cancer control program. But at the same time, the government could use this law to negotiate with, for example, the financial part of the government to increase the budget for cancer control. So it was really important that we have the Cancer Control Act in Japan to promote cancer control in the country. And then we had really kind of realized that we have to have the target value, the concrete value, to be achieved for a cancer control program. Before, we had a slogan, or we have some kind of phrase that we have to conquer, we have to defeat cancer during 10 years. But it was kind of mere notion or the concept, and no one knows what we have to do to conquer cancer. But here in the third comprehensive cancer control program, we set very clear the targets. So we decrease the 10% more. So naturally the mortality rate was decreasing in Japan. But in addition to this natural 10% decrease, we have decided to add 10% more with doing active cancer prevention, cancer screening to decrease the 10% more to the natural decrease of cancer mortality rate. How to decrease 10% more cancer mortality rate? We have decided to promote tobacco control as kind of the primary prevention, and cancer screening program as secondary prevention, and equalize quality in cancer care as tertiary prevention. And we did kind of very simple simulation. For example, if we reduce the 50% of the smoking rate, we can decrease 1.6% of cancer mortality rate in the country. And as for cancer screening rate increase to 50%, we can decrease almost 4% of cancer mortality rate, like this. So we did kind of simulation, and to achieve 10% more decrease in the cancer mortality rate. Okay. And at the same time, we really realized that it was important to figure out the current situation of cancer. We have to know the incidence rate, we have to know the mortality rate, we have to know survival rate to plan cancer control program, and at the same time, we have to evaluate the quality of cancer control program or outcome of cancer control program. And then we have to use again these values which can be calculated by cancer registry or mortality statistics. And we move on to the topic of cancer screening. And Dr. Takahashi will explain in detail later, so I just briefly introduce the notion of cancer screening program. Cancer screening program is completely different from the
medical treatment or medical examination. Cancer treatment screening is for healthy the general public. We do not target the patient, or we do not target the general public who has some symptoms or who have some health problems which hinders leading daily life. So the important point of cancer screening is to avoid giving false diagnosis that a healthy person is ill, because they have no problem. They have healthy, they are healthy general public. So we should not give a false diagnosis that healthy person is ill. So this is what we call the false positive. And on the contrary, medical treatment, in the hospital, we receive the people who has some symptoms or who claims some kind of difficulties in their daily life because of a health problem. We really have to find the cause, and we really have to interfere, do some intervention to treat such symptom. And in this case, it is important to diagnose the disease correctly, and we can do some intervention. It can be aggressive sometimes. And to do effective cancer screening program, we recognize there are 3 steps. The first 3, we have to apply evidence-based screening methods. We have to apply the screening methods which has evidence. And secondly, we have to perform quality control of cancer screening program. And then after, we have to improve screening uptake rate. So without any kind of step, the cancer screening will not be effective. In Japan, we check every year the latest studies on the cancer screening, and every year, so we check if we should modify our guideline on the cancer screening program. And now, for example, colorectal cancer, we recommend to do what we call FOBT, the test. And we do not recommend, for example, such the total colonoscopy or digital rectal examination, which can be done in the hospital, but we do not recommend it to do to the healthy general public as screening program. And the other primary site also, we check the evidence all over the world, and we review again the guideline, recommendation, and not recommendation. And as second step, we have to control the quality of cancer screening program. If we apply the evidence-based cancer screening methods, of course, we can expect to have the positive outcome. But in each cancer screening, for example, the clinic cancer screening centers, we have to check if they do correctly this kind of evidence-based method. So here also we have to have population-based cancer registry, a list of cancer patients, and this can be the answer of this cancer control program. Cancer control say negative or positive, and we have to check if it was correct, this cancer screening test said. And then as a third step, we have to promote cancer screening program in general public. So we can do some kind of promotion, we can do event, we can broadcast the commercial message in the TV, etc., to attract the people's kind of interest in the cancer control. I'd like to briefly explain the third basic plan to promote cancer control programs, which has terminated just last year, and I will explain the latest one later.
And we had 3, or at least, in fact 4, the pillars of the third basic plan to promote cancer control program. The first one is prevention. So it includes the primary prevention, just like tobacco control, and the secondary prevention, early detection and screening. So today we really would like to emphasize the importance of this first pillar of this third basic plan to promote cancer control program. And secondary, advanced cancer medicine. And third, living with cancer. Recently, the survival rate in Japan is very improved. Almost 60% or 65% of 5-year cancer survival is kind of marked in many primary sites. So now we have kind of problem of the cancer survivors. The problem means the cancer survivors would like to go back to the society, or would like to take back their job, but the society has kind of prejudice. Means society thinks cancer patient cannot work anymore if they are once diagnosed with cancer. But most of them are very healthy and they have motivation to work again in for example, the company. And the women who had cancer, sometimes many people think they can never have the babies and they can never have kind of family, but it's not true. So this kind of the gap between the prejudice and the reality of cancer patient, we really have to eliminate this kind of gap between the truth and the myth of cancer patient. Prevention, primary prevention, we still have very high smoking rate, so we have to increase, for example, the price of tobacco, and we have to restrict the smoking in the public place. But it is really kind of shameful to say in Japan it's not completed, just like in, for example, European countries, or in Singapore or Thailand, in many places, even in Asian countries, they could achieve this kind of very basic tobacco control. But in Japan, we cannot. There are many kind of problems. So we have to do it. And the hepatitis virus carriers, it is very specific in Asian countries, the prevention of hepatitis virus. And secondary prevention, the screening program. So Dr. Takahashi will explain later. And advanced cancer medicine, cancer genomic medicine is very popular now. So we have created a big database for the genomics information of cancer patient. And cancer treatment provision, we focus on, for example, patient safety, immunotherapy, as we learned in the first lecture. And we try to avoid kind of invasive cancer treatment to the patient. Now we have kind of endoscopy, or now we have the radiotherapy with, for example, proton, which will not damage the healthy structure of the cancer patient body. And rare cancer, interactive cancers, these are the kind of big issues in Japan also. Now we have some kind of evidence that we can cure breast cancer, gastric cancer, colorectal cancer, but there are many cancers which is intractable, just like pancreas cancer. So we focus on such cancers which will be difficult to be cured. And childhood cancer, eye cancer, there are not so many cases, but the impact of the childhood cancer is very big in the society. Living with cancer, as I explained, the cancer patients have their own life. And even when they are diagnosed as cancer, they can live in the society and they can work as before the diagnosis. So we have to support the patient who has such motivation, and we have to change the atmosphere, or what we call stigma, in the society.
And foundation for the initiatives, we have to strengthen the budget. We have to strengthen the structure to support research and the medical institution. Okay. I'd like to introduce kind of the latest surgery techniques, what we introduce in National Cancer Center Japan. For example, endoscopic treatment is very popular now in Japan. So we do not have to, for example, open the belly. We do not have to do a kind of big surgery. Instead of that, we can use, for example, laparoscope, or we can use endoscope to just resect the tumors. And it will damage less the patient's body, and it is kind of will be the less burden for a patient. So the survival is followingly very improved after introduction of such less invasive cancer treatment. As for radiotherapy and chemotherapy, we introduced ion beam therapy, or which can really target the tumor site, and as I told you, which will not damage the healthy structure of cancer patient body. Or IVR, interventional radiology. So we use the imaging technology to do a surgery, for example, and this can realize less invasive surgery for the patient. And as you know, well, the molecular target drugs and hormone therapy, immunotherapy. As a result, we have kind of improvement of cancer survival rate. And now I think the latest data is kind of old, but we can tell you that I think more than 60% is marked as a 5-year survival rate. And CCAT, this is the kind of latest the structure or the infrastructure in the National Cancer Center. We collect all the genomic medicine, genomic information of a cancer patient. We can use such information to develop the new drugs. You can use this information to figure out the real, for example, genomic translation of the cancer patient. And home cancer treatment and survivorship, to respect the life of cancer patient, we really promote to treat at home. I mean, we do not have to cancer patient staying in the hospital, so we can let them go back and they can commute to the National Cancer Center to have chemotherapy, for example. And to solve the problem of drug lag, we have developed the PMDA. It is a kind of Japanese version of FDA in the United States. So because of this strong organization, we could almost solve the problem of drug lag to import the cancer drugs from the European countries without any lag. Here, we have just launched the fourth basic plan to promote cancer control program. And the contents are not so different from the third, but we really would like to promote and proceed with the fourth basic plan to promote cancer control program, to improve the quality of life of the patient and to figure out the risk factor of cancer. Okay, this is the last slideshow of my presentation. I really would like to say the full-scale cancer control program in Japan was just launched recently. And before, so we tried many things, but it did not really completely work. But since 2004 or 2006, because of this, the Cancer Control Act, and because of the change of the mind of cancer researchers or medical doctors, I think the cancer control program in Japan is really advancing. And involvement of cancer patients were very important in our country.
the cancer patients who are the kind of victim of cancer, and it's their problem. So we really have to hear the voice of cancer patient. And in fact, the Cancer Control Act was mostly kind of established by the voice of cancer patient. We really have to involve cancer patient in the cancer control program or cancer treatment, or even, for example, the planning cancer screening. And legislation cancer control was kind of indispensable in Japan. As you saw in the graphics, we had increased very dramatically the budget for cancer control program based on Cancer Control Act. So legalization is kind of one key to improve cancer control in Japan. So this is kind of the end of my presentation, and I really hope that in Vietnam and in Ho Chi Minh, cancer control will be advanced, and I'm pleased to support. And when you call me, I can come to Ho Chi Minh anytime and to give lecture or give support. Thank you very much. Vâng, cảm ơn giáo sư Matsuda vừa mới cho chúng tôi cũng như các đồng nghiệp nắm bắt. Tôi muốn nói rằng trong cái thời lượng 30 phút thôi, chúng ta cũng rất khó để mà giáo sư Matsuda cho chúng ta cái kỹ càng về cái chương trình phòng chống ung thư. Nhưng trong này chúng tôi cũng nghe nhanh thì thấy là cái gì, thưa các đồng nghiệp, chắc rằng chúng ta không nên so sánh với Nhật Bản hay mà, nhưng chúng ta thì thấy nhấn mạnh rằng gì, 2006 Nhật Bản mới có luật phòng chống ung thư, nhưng mà chúng ta 2007 chúng ta chưa có luật, nhưng chúng ta đã có chương trình phòng chống ung thư quốc gia của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Đây cũng là một trong những cái mà chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta cũng bắt kịp. Ở đây cái chương trình phòng chống có được thì chắc là một trong những người đóng góp rất lớn đó là giáo sư Chấn Hùng. Đấy. Cái thứ hai là chúng tôi muốn nói rằng là chúng ta cũng có cái chương trình gọi là phòng chống thuốc lá và phòng chống rượu bia, đúng không ạ? Cũng từng bước để đi đến phòng chống những cái nguyên nhân mà không thể nào mà chúng ta chỉ làm giảm nó đi thôi. Cái thứ ba nữa là chương trình tầm soát. Thì thưa các đồng nghiệp rằng chúng ta cũng đã đi vào các chương trình tầm soát, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đã đi vào 10 những bệnh mà đang phổ biến trong chương trình phòng chống. Thì chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng là những bước mà chúng tôi cũng nghĩ rằng là Chính phủ, Bộ Y tế cũng như là các bệnh viện đầu ngành cũng đang từng bước cập nhật, đồng hành với cái chương trình phòng chống ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới. Và tôi mong rằng là không biết giáo sư Chấn Hùng hay là tiến sĩ Dũng đang quản lý nhà nước hiện tại đây, chúng ta có thể đưa vào luật. Luật là một vấn đề lại phải đưa ra Quốc hội thì mới có được cái kinh phí hàng năm nhất định. Chứ còn chương trình phòng chống thì lại dựa vào cái, chúng tôi cũng muốn nói rằng là cái đầu tư, không dám nói là xin cho hàng năm. Do đó cái đấy cũng là một trong vấn đề khó về tài chính cho chương trình phòng chống. Thì để vào tiếp tục chương trình thứ hai, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cũng là chương trình phòng chống ung thư để cho các đồng nghiệp quan tâm. Đó là gì? Đó là tầm soát. Tầm quan trọng của tầm soát ung thư dựa trên chứng cớ. Đây cũng là một trong những cái điều mà thầy Chấn Hùng, lãnh đạo hội cũng như các đồng nghiệp hết sức quan tâm đến cái vấn đề này. Xin trân trọng mời giáo sư. Chào quý vị, tôi tên là Hirokazu Takahashi. Good morning, everyone. So my name is Takahashi, and I'm from National Cancer Center, Japan. And first of all, I'd like to appreciate to invite me such a great opportunity, and many congratulations to build up and progress
of the Ho Chi Minh City Hospital and medical staff's progression. So my talk is about the importance of evidence-based cancer screening in Japan. So Japan has made a lot of mistakes about the cancer screening and the cancer control. Then we learn about these many mistakes from evaluation and improvement. So I'd like to tell you about the many things learned about from our mistakes. Whoops, I'm sorry. Okay. So, Japanese cancer strategy and control started from only 30 or 40 years ago, as Dr. Matsuda said. So then the background about Japanese cancer control is based on the suppression of increase in cancer deaths. In that days, there is a lot of advanced cancer patients in Japan. So we'd like to improvement this situation to early diagnosis and detection using cancer control or raise up patient or medical staff's literacy. Then Japan could establish the important measures in the basic plan to promote the cancer control. It established only 15 years ago. Then the implementation of cancer screening based on scientific evidence. Not only scientific evidence. So it's, of course, include a budget and voice and the patient and the voice of many people's opinions. It's almost including and integrated. Then the effective implementation through the quality control. So this quality control system need many effort, but after this strategy, a better quality control, we could make a better cancer control, so decrease the harms and increase the merit. So I explain later. The major acts, there's two major acts in Japan to the NCDs, non-communicable disease. One of this act is the Health Promotion Act. It's not only the target of cancer, but also the hypertension, hyperlipidemia, the diabetes, and etc. So this act was enacted in 2003 to promote people's health, and central government, Ministry of Health, Labor and Welfare is required to determine Health Japan 21. So it aims to raise up the citizens' health promotion and the guidelines for health checkup and implement surveillance. The other act is the Cancer Control Act. It focused on cancer. So this act was enacted in 2007 to promote prevention, early detection,
medical treatment, including palliative care and research of cancer. So the central government is required to develop the basic plan to promote cancer control programs. So as Dr. Matsuda said, so this program, the newly and revised last year to fourth version. So then in Japanese cancer control based on these programs. So I'd like to show the Health Japan 21. It's not only the cancer control, but also all NCDs. So Health Japan 21 is the 10-year plan and which shows the basic strategy and specific goals for health promotion. It's the unique point. So it's this act make numerous goals. So there's 5 goals. The first, extension of health life expectancy and reduction of health requirement. The second is the NCD's prevention. The third is maintaining and improving the functions necessary for the living societies. The fourth, improving and the social environment to support and protect health. Finally, the improvement of lifestyle and the social environment related to nutrition, diet, and physical activity, exercise, rest, drinking alcohol, and smoking tobacco, dental and oral health. It's all included. And here is the target of the indicator of Health Japan 21. There is many targets in the Health Japan 21. For example, the mean duration in which people can live with no limitation of daily life. So men is the target is 70, the female is 73, and the 2 raise up. And the other is to reduce the age standardized mortality rate and the systolic blood pressure and hemodialysis and obesity and the salt intake and number of steps of daily life and reduce drinking alcohol, the tobacco smoking, and the teeth. So over the 20 teeth over the age of 80. So these are indicators. We aim to keep these indicators from the Japanese Act. Then the basic plan to promote the cancer control program is a 6-year programs. And as I said, the last year, this act is revised, the 4th edition. This act has goals too, but it's a little bit different from the Health Japan 21. It's focused on the cancer. So the total goals is all first, the enhancement of cancer prevention and cancer screening based on scientific evidence. It's very important. The second is realization of patient-oriented cancer medical care. And the third, and build a society where we can live with dignity and peace of mind. So it's near the patient mind. It's very important. So
here is a flow of cancer control plan formation. In Japan, the central government, Ministry of Health, Labor and Welfare, make and establish a basic plan. Then, local government, so there is 47 prefectures in Japan. So each prefecture re-established each control programs. Then after that, a municipality and resident could receive the cancer control and cancer screening. So it means, so there is a little bit different in each prefectures, but almost the same. So it's based on the national programs. So we make a clear target of cancer screening. The target of cancer screening is healthy patient. They do not have any symptoms. So this is a very important point. So before the symptom onset, there is a lot of the peoples, and there is a few cancer patients. I'm sorry. Then after symptom onset, there is a different target and strategy. So after symptom onset, he or she is a patient. So they do not provide any recommendation to the cancer screening, but treatment and precisely diagnosis. So this is very important. Before and after symptom onset, it's different strategies. There's is a schema of strategy. So if he or she do not have a screenings, at one time cancer development and detectable and symptoms, and people could realize after symptoms, and it seemed to not long time to death. So if the early diagnosis could done for this patient, the timing of treatment is more earlier, so it could elongate to the time to death. If the appropriate screening are provided, a patient could find the more earlier timing, and they could start treatment more early stage and elongating to the time to death. So it's the basic strategies of early diagnosis and screening. So there's a different point. So as I said, the target of early diagnosis has a symptom, but the target of screening patient do not have any symptoms. And to make a program of cancer screening has many steps. And it's very important to keep each step by step. So there's many steps to keep the quality control of cancer screening. The first, to identify the population eligible for screening, to settle the target population. The second, the invitation and information to provide for the target people. Then the testing was provided. Then after testing, referral and screening positives and programs negative result. Then if they have a positive result, they need a diagnosis and treatment and reporting outcome and evaluations. So these evaluations
is not only the positive peoples, but also the negative peoples. Because negative people need to have a next cancer screening programs. So it's important. So this is a flow of cancer screening. Cancer screening is not a single test, but a sequential program. Target people have the screening, and they have the positive or negative result. Then if the positive result, they have to diagnose and to diagnose precisely cancer or not cancer, and the treatment. If they do not have cancer and negative screening test, return to screening 1 year later or 2 years later. And each steps need an announcement and a report. And this report feedback to the next stage and the next times. And evaluations. So every year we could do these steps every year. It makes a many effort, but it could keep the high quality of cancer control and cancer screening systems. And there is benefits and harms in cancer screening. So cancer screening do not have only the benefits. There's a lot of harms. For example, and the benefits have reduced severity and morbidity of patient, and less invasive treatment, and reduced incidence and deaths. There's a screening benefit, but there's many harms in this cancer screening. For example, over-diagnosis and over-treatment, and the false positive and the false negatives, and etc. So, if we provide a cancer screening to make this balance, the benefits and the harms. So, and when we provide a cancer screening, we need to keep the basic principles of cancer screening. For example, the target of cancer is common and the major cause of death in each country or each regions. So, for example, Japan and Eastern Asian countries have a lot of patients of stomach and gastric cancer. So, and Japan and Korea need gastric cancer screening. And for example, the Taiwan and India has a lot of patients of mouth cancer and tongue and cancer. So they have a program of these cancer screening programs. It's different programs based on the each regions and the country's situation. And the test, and there is a test method and safety and the accuracy, and there is a backbone of the medical care system, such as these hospitals and medical care facilities is needed when we could provide a cancer screening. And the benefits outweigh the harms, so it's very important. But this situation is different of each countries, of each areas. And there is 3 steps in the cancer screening. The first is to settle the assessment, providing appropriate screening based on the evidence. Then second, to keep the management and the programs and the quality assurance. After that, the
participation rate to raise up and increasing. So it's using a call and recall system or to inform the spread by email or SNS. It's a different situation in each country and each area. And so here is the Japanese cancer screening program now. So it's recommended from the Ministry of Health, Labor and Welfare and the central government. So there are 5 cancer screening programs: the gastric, cervical, lung, breast, and colorectal. Then gastric cancer recommended X-ray or endoscopy. Target population is 50 years or over every year. Cervical cancer is a pap smear at 20 years or over and every 2 years. And lung cancer is chest X-ray, the 40 years and over every year. The breast cancer is a mammography, the 40 years and over every 2 years. The colorectal cancer is FOBT and 40 years or over and every year. So this recommendation from central government to local government to municipalities and the resident citizens could have this program. But one of the problem of Japan is too much screening is a big problem. So it means to make harms bigger and bigger. So it could not balance the harms and the benefits. So this is Japanese big problems in cancer screening. So, and as I said, and the quality assurance is very important to maximizing the benefit and minimize harms. So it means to make a good balance, the benefit and the harms. And the strategy of quality assurance is 3 steps to set the indicators. Then to set the indicators from central government, Ministry of Health and Labor and Health here, and monitoring from the local government or municipalities, and to evaluate and the feedback from central and local government to the municipalities. So this cycle, to keep cycling, is to make a good quality of cancer screening. So the National Cancer Center and the expert committee recommend to central government of the cancer screening programs, and the financial support or guidelines provided from central government to local government, and the feedback to the report from Backway. And the resident could have, based on these cancer screening program. And after that, to evaluate and the surveillance, and the feedback to the information, the cancer screening information to the resident. So this cycle, keep cycling this every year. So it makes many effort, but it's needed to keep the high quality of cancer screening. So I'd like to show the indicator of cancer screening in Japan. So there is 2 early indicators of cancer screening. The first is a checklist. It's provided from the prefecture, municipality, and the clinic and the hospitals to check the facilities and medical staffs to keep the high quality, to check before the screening. After the cancer screening, we could calculate the screening rate and the positive rate and the details of the detailed examination rate, the detective rate, and the positive predicting value, and we evaluate using these factors. After the long-term indicator and the death rate could evaluate, but it takes a long time, to 20 or 30 years over. So then the yearly evaluation could
use these two yearly indicators, checklist, and process indicators. So I'd like to show the problem of Japanese screening. So as Dr. Matsuda said, we had a low screening rate to compare with the Korea or any Western countries. There's a very low cancer screening rate. And why is low rate in Japan? So one of the results is that this is an interview of why you do not have the screening. The top reason is too busy. It's just Japanese. And worry about what might be found and the cost. So we try to overcome these problems. So after that, there's a big problem, we think. And I'd like to introduce one of the information tools about cancer screening for the participants. So this is a cervical cancer screening leaflet. So there's only the one piece of paper, but there's a lot of information in it. So and there is a general information of cervical cancer, and the precaution before the screening, and the flow of screening. So before the screening, we need to explain to participants of the cancer screening itself, and the merit and the harms. So after that, the participants could understand and realize that they are working to have the screening or not. So this is the final slide of summary. So how to make the cancer screening control in Japan. The central government sets the program based on the scientific evidence and goals. Then the local government makes a plan according to the central government and the basic local situation. They improve the program quality and the quality assurance, and then regular evaluation and feedback. So, thank you all. Vâng, cảm ơn giáo sư đã trình bày cho hội thảo một cái chương trình gọi là thông báo một cái hiệu quả cũng như khó khăn trong cái chương trình tầm soát ung thư tại Nhật Bản, cũng như cái báo cáo số 1 ấy, thì chúng tôi cũng thấy rằng là chắc là các đồng nghiệp cũng theo dõi. Nó tùy từng nước, tùy từng thể bệnh và tùy từng tỷ lệ mắc. Nhưng ở chúng ta có một cái khác mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đây, đó là y tế chúng ta làm là chính, chứ còn chính quyền thì lại là phụ. Đây là một trong những khác biệt. Nếu phải chăng vì là ở Nhật Bản đã có luật, mà luật tức là các chính quyền phải tham gia, chứ của chúng ta là chương trình, tức là chương trình thì là y tế là chính. Không biết là tiến sĩ Nghị thấy thế nào, đúng không ạ? Tôi cho là đây cũng là một sự khác biệt. Và phải chăng là kinh phí, chúng tôi không nói so sánh giữa Nhật Bản, Việt Nam, nhưng nếu khi có luật mà có chính quyền, tức là bắt buộc ấy, thì chắc rằng cái hiệu quả sẽ cao hơn là chương trình mà nằm trong y tế. Bởi vì chúng ta bây giờ đi làm các chương trình hầu hết là chúng ta lại phải liên hệ với chính quyền, để tổ chức ở chính quyền để giúp cho chúng ta thực hiện cái đấy. Đấy, mà chúng ta không thường xuyên được. Nhưng mà khi mà chính quyền trung ương hay chính quyền địa phương mà đã thực hiện về luật, tức là anh phải được phân bổ về y tế, phân bổ về kinh phí, và cái chương trình ấy nó sẽ được thực hiện đều đặn hàng năm và nó được quản lý thông qua y tế, nhưng mà các nhà lãnh đạo, các leader của chính quyền sẽ nắm được. Đó là về các nhà chính trị các ta nắm được. Thì đây cũng là một cái điều khác biệt giữa Việt Nam, và chúng tôi cũng mong rằng là cái chương trình phòng chống ung thư hay là chương trình phòng chống các bệnh không lây nhiễm thì cũng sẽ từng bước mà được hài hòa để làm sao có hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn giáo sư. Thưa các đồng nghiệp, chúng tôi tiếp tục nữa là cái báo cáo thứ 3
là cập nhật tư đấy là cập nhật điều trị về ung thư dạ dày và miệng nối ung thư dạ dày thực quản của bác sĩ Yong, Peng, Viện Ung thư Đại học Quốc gia Singapore. Xin trân trọng cảm ơn. Good morning, everyone. So I'm Dr. Yong Peng from the National University Cancer Institute, Singapore. First of all, I would like to express my sincere appreciation for your kind invitation to this beautiful city. At the same time, I would also like to congratulate every one of you for building this very impressive, comprehensive cancer hospital. So today, I've been tasked to give a talk on the updates of using immunotherapy for the treatment of gastric cancer. Okay, and these are the disclaimer. My first part of the talk, I'll give you a little bit of background as to why do we use immunotherapy in advanced gastric cancer, looking at those patients with adeno-CA that has 2 prior treatment. So the first study that led to the approval of nivolumab, a PD-1 inhibitor, is based on the Attraction 2 study. This is a phase 3 trial that randomized 2-to-1 for patients that receive at least 2 prior lines of standard chemotherapy to either nivolumab or best supportive care. So the study is carried out in East Asia. Majority of the patients are recruited from Japan, Korea, and Taiwan. The primary endpoint for the study is overall survival. And you can see from this survival curve that patient with nivolumab has a superior overall survival. Now, if you look at the median overall survival, the magnitude of the median survival is not huge. You can see 4.1 months for the placebo or best supportive care and 5.3 months for those with nivolumab. However, like most of the immunotherapy, perhaps what's most impressive is the group of patients that have long-term survival. So when we look at 1-year survival, we can see that about 15% of the patients have a better survivor in the nivolumab arm versus those with placebo arm, which is less than 5%. Now, this gave the rationale for moving immunotherapy to the frontline setting. So in the frontline setting, before this year, there are 5 randomized trials that looking at the role of frontline immunotherapy plus chemotherapy versus chemotherapy alone in advanced gastric cancer. So this study involved looking at pembrolizumab, nivolumab, and also sintilimab. There are some subtle differences between the study. In the pembro study, you can see that the chemo backbone is cisplatin-based, whereas nivolumab and sintilimab mainly using oxaliplatin-based chemotherapy. Another important difference is that in Keynote 590, about 3/4 of the patient have esophagus squamous cell cancer, whereas the adenocarcinoma only contribute about 1/4 of the study population. And finally, some of the study also differ in the use of PD-L1 for patient selection. Out of these 5 studies, 3 of them are positive. So we're just going to focus on the positive study first. So Keynote 590, pembrolizumab, demonstrated improvement in overall survival, progression-free survival, and response rate. Similarly, in the Checkmate 649, also demonstrate that nivolumab, in addition to standard of care chemotherapy, improve overall survival, progression-free survival, and response rate.
We see a similar picture when we look at sintilimab with Orient 16 study. Another important observation is that when we look at patient, if you subset selected with PD-L1, you can see that the hazard ratio also improved. Now, moving forward to earlier this year, two important randomized phase 3 trials has been presented. The first study that was presented was in ESMO Virtual Plenary. And in this study, it's the Keynote 590 that look at pembrolizumab with chemotherapy. Unlike 590, and 859 study look at a pure adeno CA, including those with gastric cancer and also the junctional cancer. Patient is randomized to pembrolizumab plus chemotherapy, and here the chemo backbone also include oxaliplatin. Now the primary endpoint, unlike the previous negative study, there's only a single primary endpoint of overall survival. So when we look at the patient characteristic, fairly well balanced. Asian patient about 1/3 in this study, and about 5% are MSI high. None of the patients are HER2 positive. And when we look at the breakdown of the PD-L1, CPS 10 around about 1/3 of the patient. And finally, oxaliplatin representing the more common chemo backbone with over 80% that have oxaliplatin-based chemotherapy. So when we look at the survivor, it is a positive study. Again, very similar from other study. When we look at median survivor, the improvement is just slightly over 1 month. However, again, when we look at 12-month survivor and 12-month survivor and 24-month survivor, you can see that there's a subgroup of patients demonstrating about 10% improvement in long-term survivor. And we look at the subset of patients that benefit most. Well, most of the patient characteristic, you can see that baseline characteristic like races and the ECOG status and where the tumor are, they are not important. Perhaps what most striking is that the subset of patients with MS high tumor are the ones that derive most benefit from immunotherapy. Similarly, those that have enriched with CPS greater than 10 also demonstrated an improvement in the survivor. But what's unclear is that those people who are less than 10, they may still benefit. So whether 10 is an absolute cutoff, it is still uncertain. And if you have less than 1, then you may not benefit from additional of immunotherapy. And when we look at toxicity, the signals are very similar from what we already know. With the immune-related grade 3 and 4 toxicity are higher, around 8% in the immunotherapy arm, and less than 2% with just chemotherapy alone. And the most common type of immune-related toxicity include thyroid dysfunction, colitis, pneumonitis, and skin toxicity. Now, the second study also reported earlier this year at ASCO GI is the study of Rationale 305 looking at tislelizumab with chemotherapy. This study has the co-primary endpoint looking at the survivor in the PD-L1 enriched subset and also in all population. Now, in the ASCO GI, the update provide an interim analysis only in the PD-L1 enriched subset. So here we can see that in this study, majority of the patients are East Asian, and again, not surprisingly, oxaliplatin-based chemotherapy are the more popular treatment chemo backbone. When we look at the survivor, here the survivor for medium OS is a lot more impressive.
you can see that those with immunotherapy reached 17.2 months, and with chemo alone, only 12.6 months. The difference why we see such a high magnitude of improvement is mainly because of the enrichment, selection of PD-L1 positive with a cutoff of 5. And also we see nearly 40% of the patient still alive in the 2-year marks, which is rather impressive. So in summary, anti-PD-L1 antibody has been demonstrated in at least now 4 different antibodies with pembrolizumab, nivolumab, sintilimab, and tezolizumab in combination with chemotherapy backbone has been demonstrated to improve survival. At the same time, we also know that there is consistent benefit across different subgroups, regardless of race or the chemo backbone, whether you are using cisplatin or oxaliplatin. And finally, a study that enriched for PD-L1 status do see improvement in treatment benefit. So moving away from HER2 negative tumor to HER2 positive tumor. In the first line setting, the Keynote 811 provides some evidence that combination of immunotherapy together with a chemo backbone and trastuzumab does improve outcome for patients. So the study was presented 2 years ago in ASCO. In this study, pembrolizumab is the immunotherapy study. And first looking at toxicity, the study report no unexpected toxicity. And you can see that the most common toxicity, like what we see in other study, thyroid dysfunction, colitis, pneumonitis, infusional reaction, and some skin toxicity. The result presented are interim analysis of early reports. So overall survival are not available. But what's known is that the response rate are rather impressive. When we look at the combination arm, it achieved an overall response rate of 74.4% versus in the placebo arm of 51.9%. That represents a 22% improvement in response rate. Similarly, we also see higher number of patients that have complete remission. So for that reason, the US FDA has given an accelerated approval in May 2 years ago based on just the early signal of response rate. So now we are still waiting for the study to mature so that we have overall survival result. So next we're going to shift our attention moving from the MSS tumor to the MSI high gastric cancer. When we look at ESMO clinical guideline, we can see that it is important to define this subset of patients because in the second line setting, pembrolizumab has been recommended as one of the treatment options for patients with MSI high gastric cancer. So what are the data up there and how frequent are these diseases? And this is a presentation from last year ESMO, a study that done in Asian, including Singapore and Japan, and some of the North Asian countries. And we can see that gastric cancer, probably by far the incidence of MSI high tumor are one of the more common one at 6.3% overall. And the approval of pembrolizumab for MSI high tumor based on 5 different studies. But I'm just going to touch on 2 studies where gastric cancer are involved. This is the Keynote 016 study and also the Keynote 158 study. So when we look at the Keynote 016 study first, it initially report a response rate of a partial response. You can see 42% for colorectal cancer, but at the same time for gastric cancer, also a very impressive 60% response rate. And for 150, also have a subset of gastric cancer
where initial report of an overall response rate of 45.8 and the median overall survival was not reached. Subsequently, in an update more recently, the response rate has dropped when there's more patients to around about 31%, and the median survival in this subset of patients that are heavily pre-treated are still rather impressive with 11 months. So those are the rationale that lead to ESMO that recommend the use of pembrolizumab in an MSI high patient in the second-line setting. But what about other PD-1 inhibitor? So the Garnet study looked at the stalimab, and in this study, you can see that there is also a gastric cancer subset, very small number, yet the response rate is reasonable. Moving forward to look at randomized trial, where they include some MSI high tumor. In the second-line setting, the study 061, we can see that in the overall population, the study is a negative one, where the survival curve cross. Initially, chemo looked better, but on long-term, pembrolizumab seems to be slightly better, but it did not meet its study endpoint. However, in the subset of patients that have MSI high tumor, the survival curve is very different. You can see that the median survival for pembrolizumab is about 60%, even at 2-year mark. So similarly, moving on to the phase 1 setting, we see a similar picture. The Keynote 062 study have a two different design, comparing pembrolizumab with chemo and a combination of chemo and pembrolizumab versus chemo alone. So this study does suggest that in the MSI high population, they have very favorable overall survival, and at the same time, you may also get an improvement in the response rate and the PSF. However, bear in mind that the sample size are very small, with less than 20 in each of this cohort. Now, another indirect evidence that MSI high, where immunotherapy should be used in the upfront setting, is based on the Checkmate 649 study. This study, here we can see that compare nivolumab plus chemo versus chemo alone, where you can see that there is a better response rate, better survival. Interestingly, the study also looked at a chemo-free treatment, combining nivolumab and ipilimumab. And in this cohort of MSI high, the response rate is even more impressive at 70%. But again, the caveat is that the very small sample size without formal testing. So I think I've demonstrated that in first-line setting, whether is it HER2 positive, HER2 negative, in the second or more line setting, and also in MSI high tumor. So what's next? So in the future, studies have been looking at can we improve the outcome. For example, randomized phase 3 trial of LEAP-15 asked the question, does the additional of anti-VEGF using lenvatinib can improve the outcome? And the Greco Neo-Nipiga study look at, interestingly, neoadjuvant treatment for patients with MSI high tumor with a combination of nivolumab and ipilimumab. The study is very impressive. If you look at complete regression, nearly 60% of the patient has a complete remission. And you can see that the overall survival is very impressive in this subset, suggesting that in MSI high patient, we may be able to move into an organ-sparing approach. Now, Denti study also look at perioperative setting. Here, they include both MSI high patient and also those with different PD-L1 scoring. It seems like for patient with high PD-L1 and MSI high, you can see that response rate to the neoadjuvant immunotherapy plus chemotherapy
seems to be superior to chemo alone, suggesting that maybe in this subset of patients, there may be a role of addition of immunotherapy. Finally, just show with you 3 other randomized phase 3 trials also looking at perioperative setting. And these are huge study trying to address whether there's additional role of pembrolizumab, durvalumab, or nivolumab in the perioperative setting. And we eagerly await the result of this study. So for my very last slide, I would like to summarize that I hope that I've shared with you that there are now very strong evidence that anti-PD-1 antibody plus chemotherapy significantly improve the overall outcome of the patient with first-line gastric cancer. In addition, in HER2 positive, the addition of pembrolizumab to trastuzumab chemotherapy combination has able to improve response rate up to 22.7%, and we are eagerly awaiting the survivor data. Nivolumab is superior to best supportive care beyond second line, and MSI high tumor, while MSI and PD-L1 does enrich for treatment benefit. And moving forward, there are emerging role of using immunotherapy in the perioperative setting, but the data are still immature. We'll be eagerly awaiting the final reports of all those phase 3 trials that I mentioned earlier on. With that, I thank you for your attention. Cảm ơn giáo sư Josephen đã trình bày một cái nghiên cứu trong điều trị ung thư dạ dày thực quản. Thì những cái tiến bộ trong điều trị miễn dịch thì rõ ràng là cho thấy là có những cái cải thiện thời gian sống còn tùng bổ như sống thêm, nhất là trong các nghiên cứu của Keynote 859. Thì tuy nhiên là những cái CPS mà trên 10% thì nó có giá trị sống còn PDX. Còn những trường hợp mà nó dưới 1% thì chúng ta chưa được chứng nhận. Đối với những trường hợp ung thư khác, các hợp tumor dương tính thì những cái nghiên cứu về Keynote 811 thì nó cũng cải thiện, dùng pembrolizumab thì cũng cải thiện sống còn. Thì hướng trong tương lai thì là theo giáo sư đề nghị thì có một cần gốc số nghiên cứu như ZCO để là chúng ta dùng neoadjuvant trong chu phẫu trong một số cái điều trị ung thư dạ dày thực quản cũng như ung thư đại trực tràng. Thì tiếp theo thì xin trân trọng kính mời giáo sư Gary Chi thì trình bày báo cáo những vấn đề chung trong đánh giá giải phẫu bệnh ung thư tuyến vú tại chỗ. Testing. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to thank you all for listening to this presentation and also to thank the organizers for their kind invitation. I've visited this city for multiple times and I always enjoy my stay here, and I would like to also thank the organizers for their hospitality. So I'm going to change gear after this morning on all the screening and gastric cancers to breast cancer. In part, this also ties in with the theme of screening because I'm going to talk on the clinical issues related to ductal carcinoma in situ. So this is, as we all know, a screen-detected lesion, basically. Sorry. So I'm trying to, okay. So in this short presentation, I'm going to briefly touch upon the grading of DCIS, and also I would like to touch on lobular carcinoma in situ, LCIS. And in the recent WHO classification, they have put more emphasis on other two entities like pleomorphic LCIS and florid LCIS. So I've put down PLCIS and FLCIS. We'll talk about the invasion in DCIS, how do we assess, and the problem of microinvasion and recurrence of DCIS. So this carcinoma in situ is neoplastic proliferation of tumor cells
they are limited to the ductal lobular units. So they can be low grade, can be high grade, and it accounts for 15 to 30% of the newly diagnosed breast cancers. And they are infrequent before mammographic screening. Actually, 76% of those were detected by mammography, and there is no mass formation, i.e. there is no clinical symptoms. So DCIS is inherent, but it's not obligate. It can be, but not entirely progress to invasive disease. And it confers an 8 to 10 times risk of invasive cancer for the patients. The natural history of DCIS is poorly understood because most of the DCIS are treated at an early stage, at the in situ stage. So basically we don't have DCIS that are untreated for 10, 15 years. Also, DCIS is present in 15% of autopsy patients, or women can die with asymptomatic DCIS without progression to invasive disease. So the breast cancer specific mortality among patients with DCIS ranged from 1 to 4% 15 years after the initial diagnosis. So some of these DCIS are actually fairly indolent. They kill patients very slowly. However, remember, DCIS is actually a heterogeneous group of lesions that differ in the clinical presentation, pathology, molecular signatures, and the clinical cause. So let's talk about the grading. This is part and parcel or bread and butter of what we do as a pathologist. So this is the recommended grading by ICCR, which is the International Collaboration on Cancer Reporting. Basically we divide like all pathology, we divide the tumors into low grade and high grade. Anything in between is grade 2 or intermediate grade. So you can see in low grade cancers, they have monotonous nuclei, small nuclei, and diffuse finely dispersed chromatin, very little or occasional nucleoline mitosis. So these are the normal pathologic parameters that we assess all the time. So when they're very bizarre, then we call them high grade. And when they're intermediate, then they're intermediate. So this is basically just putting this into something that's quantifiable. And I would like to bring up this entity or this issue of necrosis. Necrosis is very important in DCIS because necrosis very often becomes calcified, and they can be detected at the screening stage and by mammography. At the ICCR recommendation, there are two types of necrosis. One is called comedal necrosis, and the other is, we call this punctate necrosis. Comedal necrosis is basically large focus of necrosis that are usually calcified. They contain gold cells and characteristic debris because of ischemic changes and tumor necrosis. Focal or punctate calcification are smaller focus, single cell necrosis. And this is not considered to have an adverse effect on outcome. Comedal necrosis, on the other hand, is often associated with high nuclear grade, worse breast cancer specific survival, but only inconsistently with the recurrence. For high-grade DCIs, this is the pathologic description of the pattern. So they can have various architectural patterns. Very commonly, they look solid. They may show a cribriform or micropapillary patterns. And uncommonly, you can have a single layer of large atypical cells that surrounds a large focus of necrosis. So we may call this pleomorphic or clinging DCIS. The nuclei, as I've said earlier on, are usually large, typically pleomorphic with irregular contours, larger than 2.5 times of a red cell, and they show a lot of mitosis. Polarization around the luminal spaces is minimal, and more importantly, there's the central comedal necrosis and calcification. So the molecular changes are very variable, and these include all these gains and all these loss. So the features are similar to invasive cancers of the HER2 positive and triple negative type. So this is a typical picture of comedal high-grade DCIS. So you can see the tumor cells are very bizarre. They occupy and distend the ductal spaces, and there are areas of central necrosis, and very often
calcifications are here. So you can see the calcifications, and radiologists at the screening setting will also see the calcification. So this is high magnification showing typical ductal involved by high-grade DCIS. These are tumors that become necrotic, and you can see large chunks of calcifications here and here. Low-grade DCIS, on the other hand, they look totally different. They are monotonous cell population with rounded nuclei, very geometric architecture. The cells are small, and they grow in various patterns that are very geometric, very pretty. Regular chromatin pattern and small nucleoli, and you don't see mitosis very often. Pure micropapillary pattern may be more extensive in distribution. The molecular changes are much less common than high-grade DCIS, and these changes include typically 16q loss, 1p gain, 1q loss. So these are typical of what we call low-grade breast epithelial neoplasia. So in a tubular carcinoma, in low-grade IDC, you see very similar changes. And they are usually positive for ERBCL2, cyclin D1, and non-negative for HER2. So this is a low-grade DCIS. So you can see the cells are totally different from the high-grade variants. So they are very rounded, very geometric, and you can see very rigid lumen. So we call this cribriform pattern. And high magnification shows you that these actually is not necrosis, but these are the secretion from the tumor cells. So there is no necrosis here. High magnification, even at this high magnification, you can appreciate that the tumor cells are fairly uniform, very rounded. Okay, so when we're dealing with a low-grade DCIS, what we need to do, particularly in a setting of a needle core biopsy, is to differentiate this from an ADH, atypical ductal hyperplasia. Why? Because DCIS is a carcinoma, and ADH is only atypical. So the WHO in the fourth edition, 2012, they recommended that for cases that are borderline between ADH and low-grade DCIS, we will report this conservatively, i.e. we will report this as ADH and not DCIS, especially on the needle core biopsies. I'll show you why. This is our diagnostic criteria for pathologists to differentiate between various lesions. So let's concentrate on the last two rows, atypical ductal hyperplasia and DCIS. If we look at the nuclear change, they are the same. If we look at, they don't have high-grade nuclear change. They only have atypical architecture. So basically, if you look at the lesions, they are the same. And I can tell you biologically, they are also the same. So the reason why we call them DCIs and not ADH is because of the size. If the lesion is more than 2 millimeters, we call this a DCIS. And if a lesion is less than 2 millimeters, we call this ADH. So you can imagine that is a problem when we have a core biopsy. A focus of DCIS, which is partly taken in the core biopsy. In this setting, for example, we have a lesion that's 3 millimeters, but in a core biopsy, we have a 1 millimeter focus. Then I have to call the diagnosis of ADH in the core biopsy. But I know very well, and I will write in the report that when the whole lesion is excised, this is going to be a DCIS. And if you look at the molecular markers and the biomarkers, both ADH and DCIS are ER, PR positive, HER2 negative. They are usually Ki67 low, diploid. All the other changes are also uncommon. Okay, so let's move on to lobular carcinoma in situ, pleomorphic, and florid lobular carcinoma in situ. So lobular carcinoma in situ is basically, pathologically, we describe this as discohesive cells originating in terminal ductal lobular units with or without vegetal involvement of the terminal ducts. So the definition is we need to have half of the acini within the ductal lobular units that are expanded by the neoplastic cells. It is, the incidence is 0.5 to 3.6% of otherwise benign breast biopsies. And in reduction mammoplasty specimens, which are asymptomatic, presumably benign, the incidence is 1% or less. So there are three subtypes that I've mentioned earlier on. The classical type is
usually found in premenopausal women. The other types are diagnosed in postmenopausal women. They are not usually associated with any grossly recognizable abnormalities, so clinically they are silent. They can be multicentric in more than half of the patients, and bilateral in 20 to 60% of the cases. And remember, classical LCI is no longer staged as TIS in the HACC 8th edition staging. So for classical LCIs, there are no specific clinical features, and they mostly are imaging negative. So sometimes we see calcifications, but it's very likely not related to the LCIS. On the other hand, pleomorphic LCIS and florid LCIS are usually associated with microcalcification, and they can be detected on mammography. So this is taken from the WHO tumor staging book. You can see there's a comparison between classical LCIS, pleomorphic LCIS, and florid LCIS. So you can see, as I've mentioned, the age is different, premenopausal, and for these two, it's postmenopausal. There's no imaging abnormalities, and you may see calcification in these two. The genetic changes are very similar. However, classical LCIS has higher genomic stability, whereas pleomorphic and florid LCIS have lower genomic stability. So the histological features, so this one we have talked about. What is pleomorphic LCIS? As the name suggests, the tumor cells are pleomorphic. So we define pleomorphic as large tumor cells with marked nuclear pleomorphism that are more than 4 times the size of a lymphocyte, or equal to that of a high-grade DCIS. So in postmenopausal women, the pleomorphic LCIS may show apocrine features. Necrosis is common, calcification is common. For florid LCIS, basically it is a confluent mass of lobular carcinoma in situ. So this mass has to be very big. It's 40 to 50 cells in diameter. Sometimes they can have necrosis and calcification. Okay, and if you look at the staining characteristics that we use all the time in our pathologic diagnosis, like we use markers like E-cadherin or P120 catenin or beta-catenin, so you can see all 3 subtypes show the same staining patterns. So making a diagnosis of this is not that difficult. However, you can see for HER2 overexpression, classical LCIS is usually negative, florid LCIS is usually negative, but this may be present in pleomorphic LCIS. And Ki67 can be high, and also P53 mutation may be present in pleomorphic variant, but not in the florid or classical variant. So, what's the pathogenesis of lobular carcinoma in situ? So we are all aware of CDH1 gene, which regulates E-cadherin, which is a cell-cell adhesion molecule. The CDH1 inactivating mutations will lead to E-cadherin malfunction. So this is an early event. So all the lobular lesions will show loss of E-cadherin. The mutation is identified in 81% of LCIS and may be associated with age-related mutation signature, consistent with those observed in ILC and ER-positive IDC. So again, CGH and array CGH studies showed recurrent 1Q gain and 16Q loss in all LCIS, which is similar to all low-grade breast cancers. This is a very interesting study that they look at LCIS and with synchronous lesions. I'm not going to go over the exact details, but the conclusion is very interesting. LCIS is clonally related to coexisting ILC and DCIS, but not IDC. And for those LCIS that are related to ILC and DCIS, they show higher intralesional heterogeneity. So this basically is a diagrammatic representation of the study that I've just quoted. And this is a genetic analysis of another study looking at pleomorphic LCIS, LCIS, and florid LCIS. So I would like to draw your attention to only 2 particular cases. For example, this case here. This represents the patient has classical LCIS and pleomorphic LCIS and ILC pleomorphic. So you can see there's all these genetic changes. The first row here is basically empty, and the second row has more, and the third row has more genetic changes. So that means there's progression of genetic changes from PLCIS
to from classical LCIS to PLCIS. And the other case that I would like to draw your attention to is this particular one that has, this patient has classical LCIS and florid LCIS. So you can see the genetic changes are very similar in all three tumor foci. So that means the florid LCIS, the genetic changes are very similar to the classical LCIS. If they progress to pleomorphic LCIS, they need more genetic changes. Okay, so progression and management. LCIS is both a risk factor and non-obligate precursor for invasive breast cancers. And the subsequent risk for invasive breast cancer is 8 to 10 times of the general population, and the lifetime risk is about 30 to 40%. For classical LCIS, which is low grade, the current management is basically active surveillance and risk reduction strategies. So sometimes anti-estrogen is given as chemoprevention. The incidental LCIS on-call biopsies with concordant imaging findings, i.e. there is no imaging findings, in general can be spared surgical excision because of a very low excision upgrade rate of 1 to 4%. So there's no indication that excision to negative margin is useful as well. So basically nowadays the proper treatment for LCIS is no treatment or oncological treatment, but not surgical treatment. Pleomorphic LCIS and florid LCIS is different. Basically we don't know anything about them because most of the pleomorphic LCIS diagnosed previously were treated as DCIS. So we do not know the natural history of pleomorphic LCIS. And the same for florid LCIS because they were all excised. But in general, we think the recurrence rate for pleomorphic LCIS with conservative surgery, with or without anti-estrogen therapies, range from 0 to 57%. And the recurrence can be anything, LCIS, DCIS, IOC, or IDC. So it's not clear if positive margin status affects recurrence likelihood, but current recommendation is still to achieve negative margin because pleomorphic LCIS is a high-grade lesion. Also, 20 to 60% of these lesions on core biopsies showed excisional upgrade, so we need to excise them. There's a very high chance that the excisional specimen will have a higher grade diagnosis. Invasion and microinvasion is a problem or a difficult issue for the management of DCIS patients. The more problematic one is, of course, microinvasion. So what is defined as microinvasion? It is invasive breast cancers that's less than or equal to 1 millimeter in size. Typically, they are found in the vicinity of high-grade DCIS and rarely around pleomorphic LCIS and florid LCIS. So there is evidence that the specific mortality, cancer-specific mortality actually is higher for DCIS with microinvasion, is 9.6% compared to 4% for those without. And also another series identified risk of microinvasion increases with the tumor lesional size of the DCIS. If the DCIS is less than 5 millimeter, risk of microinvasion is 3%. If it's more than 5 centimeters, then the risk of microinvasion is 23%. So the histopathology of microinvasion, we have to be very adherent to the criteria of less than 1 millimeter. So you can have multiple foci, but all of the foci individually has to be less than 1 millimeter. If they're bigger than 1 millimeter, then we call them invasion and not microinvasion. So however, you can imagine looking at less than 1 millimeter focus would be very difficult and non-reproducible. So the definition, of course, is they have to invade through the myopithelium or the basement membrane. But there is very poor inter-observer agreement. And you can see in this particular study, only 20% of the cases were microinvasion on review. So only 20% were agreed upon. And for 50 cases with H&E sections, only 20% showed 100% agreement. However, in the laboratory, what we can do when we see suspicion, foci suspicious of microinvasion, we can examine deeper levels, and it is generally more useful than using IHCs to look for myoepithelial cells. So another problem that we always encounter is
can we actually make a diagnosis of DCIS in a core biopsy and not ADH? If we call this ADH and if you excise and it turns out to be DCIS, the surgeon will not be very happy and it looks bad on the pathologist. So the report, the sensitivity of core needle biopsies in diagnosing DCIS has been reported to range from 55 to 95%. Most of the cases were underreported as ADH. As I said earlier on, the diagnostic criteria for ADH and DCIS is the only difference in criteria is size. So if you have a big enough focus in the core biopsy, then you can call this DCIS. If you don't, then you still ended up calling this ADH. So if the tumor is low grade, the tumor is smaller size, then there's a higher rate of false negative on the core biopsies. And also, if the core biopsy shows more than 2 foci of ADH or micropapillary ADH, then there's a higher risk of DCIS at excision. So all these are associated with higher chance of a bigger lesion. So it appears that lesional size is important in the prediction of DCIS at excision. So if you see multiple foci on your core biopsy, then you would think that this is a higher chance of becoming a DCIS at excision. So, can I go back? So the other problem is when we diagnose DCIS on a core biopsy, then the patient undergoes surgery. Is the patient going to have the axilla assessed? If it's a low-grade in situ carcinoma, you don't want to touch the axilla mostly. But if it's an invasive cancer, you want to do something to the lymph nodes. So can we predict whether a core biopsy DCIS, the eventual specimen would also be only DCIS without invasion? This is actually very difficult. I've looked at the literature for the past 20 years and the range and the upgrade rate range from 8 to 44%. So that means in this case, half of the cases we were wrong. So there's usually a significant underestimation of infiltrating duct carcinoma. And multiple series reporting on the extent did not show any improvement over the years. As I've said, some recent series also show fairly high figures. So that means we are still no good in predicting invasion in a core needle biopsy showing only DCIS. Multiple studies have been reported. People have looked at radiological features like mass density, calcification, histologic features like size, grade, necrosis, calcification, architecture, lobular extension, periductal inflammation, and fibrosis, sampling adequacies as the number of cores, but none of this has been shown to be reliable predictor for invasion. This is a study that we took and reported about 13 years ago. So we look at the upgrade rate. So the 8 to 44 was, our upgrade rate was about 20%. So we look at multiple factors, like I've said before, and we only found percentage of positive cores, cancerizations of lobules, papillary pattern, and excisional size, total tumor size, are the reliable factors that would predict invasion in a core biopsy that shows only DCIS. So basically, I can summarize and say that it's still uncertain. So we are no better than 20 years ago to predict invasion in a core needle biopsy showing DCIS only. Nowadays, we also have, apart from needle core biopsy, we can also have vacuum-assisted core biopsies or the mammotome. So would mammotome be better? Yes, mammotome is better. So, so you can see here we compared core needle biopsies and mammotome, and we actually found that mammotome has a higher sensitivity. Core needle biopsy demonstrated 96% sensitivity, whereas mammotome is practically 100%. So mammotome is much better in predicting invasion. If there's no invasion in the mammotome DCS, then it's very likely that there's no invasion. Okay, the other thing that we are very dreaded of, we always aim to prevent, is recurrence. What are the traditional predictors for recurrence risk of DCIS? The patient characteristics. Younger patient, then is very likely to have high chance of recurrence. If it's symptomatic DCIS, i.e. if the DCIS is mass forming, there's a higher chance of recurrence. Also the tumor characteristics. Architectural subtypes. Comedo DCIS show the high rate of recurrence. High nuclear grade.
presence of choroidal necrosis, a large tumor, and small margin. These are all factors that may predict recurrence of DCIS. So this is a meta-analysis looking at the various factors. So you can see choroidal necrosis, multifocality, margin positive or negative, method of detection whether it's symptomatic or not asymptomatic, high grade against low grade, and large tumor size. So you can see all this, they have very, more than one, like a 1.6 to 1.7 type of hazard ratio. So you can see, so these are important factors that could help to predict recurrence. However, if you look at the DCIS recurrence, there can be two types of recurrence. The DCIS can recur as DCIS, or the DCIS can recur as invasive cancer. So the really dreaded recurrence is the DCIS that recurs as invasive cancer. So we want to see whether can we predict whether the recurrence is going to be in situ or invasive. So this is a meta-analysis looking at several large studies. So either one of this is CS, one of this is nurse studies. So you can see basically our guide you through this very busy. So we look at DC recurrence as in situ and recurrence as invasive. So if we look, this is again recurrence as in situ and recurrence as invasive, in situ recurrence and invasive recurrence. If you look at all these three major studies, so you can see recurrence as DCIS, margin status is quite important here, here and here. So in two of the three studies, margin status is important. The tumor size is important in two of the studies. And the detection methods, symptomatic, this is not relevant and this is not relevant. So the symptomatic lesions were also important predictor for DCIS recurrence. And if we look at invasive recurrence, the situation is slightly different. So you can see the margin status is uncertain here, is positive to uncertain here, and is positive here. So margin status is also quite important, but if you look at the tumor size, it is not important. And also if you look at the gray, it is again not important. Okay, so it seems that the prediction of recurrence as in situ or invasive disease is a very difficult type of educated guess. So we are still trying to look at these, and this is all the previous meta-analysis. There is a more recent paper that was published about 10 years ago in JNCI that the authors look at CS programs cohort and 1,100 plus DCIS patients treated with lumpectomy. And they had followed these with 154 had DCIS recurrence and 170 had subsequent invasive cancers. So they look at various IHC markers, including ERPL HER2, Ki67, P53, and COX2, and also other parameters. So look at the results. It's quite interesting. So let's concentrate on the table. Hazard ratios for invasive recurrence. So it seems that detection by palpation is a relevant factor. Nuclear gray, high nuclear gray is intermediate against low. So low nuclear gray is a negative predictive factor. And if you look at this combination of P16, COX2, Ki67, it seems to show a significant change or predictive ability in terms of predicting invasive cancer. And if you look at in situ recurrence, there are different combinations, like a traditional ER, HER2, Ki67 is very useful. And if you put in COX2 and Ki67 and P16 is not as powerful. So it seems that this seems to be something that's very novel and may help us to prevent or to predict invasive recurrence. So here, COX2 in invasive recurrence. So the COX2 and P16 both seem to be very useful, but they fall into gene cluster of basal-like breast cancer, and they may share similar characteristics. And biological role of COX2 is in promoting tumor invasion. So COX2 positive cancers tend to be related to invasive recurrence. The other markers, however, did not show very good correlation. So
I'm getting to the last part of my presentation. We are all aware of molecular classification of invasive breast cancer. How about in situ breast cancer? People don't talk about this a lot. But if you do the same, apply the same criteria, you can actually make them into different molecular subtypes. So some authors actually suggested that we can predict from the molecular subtypes the recurrence for invasive cancer. Remember, DCIS is a non-obligate precursor to invasive cancer, and also similar molecular subtypes were observed in DCIS as invasive cancers by immunohistochemistry. So we can see here the overall prevalence of molecular subtypes. Have you spotted any interesting difference? Here, right? So you can see the triple negative lumino A, the percentage is very similar for DCIS and invasive cancer. Same for lumino B. But for HER2, there are more in DCIS, much more HER2 subtypes in DCIS than in invasive cancer. So I find this very interesting. So as a result, many of the DCIS are HER2 positive. And if you look at molecular subtypes and recurrence, so here in this particular study that was published 6 years ago, 314 patients with pure DCIS treated with surgery and adjuvant RT and hormonal therapy, 5-year follow-up. So they showed that lumino A showed the lowest recurrence, whereas the HER2 subtype showed the highest recurrence. So in here you can see, compared to lumino A, which is like 1, so all these subtypes show very high invasive recurrence. This is for overall recurrence. So lumino B, HER2, and triple negative, they all show fairly high, particularly the HER2 subtype. And for this particular, and this table, look at invasive recurrence. So you can see, again, compared to lumino A, which is 1, so you can see all the others also show very high invasive recurrence, risk of invasive recurrence. Okay, so to summarize, I've just very briefly presented to you the various types of DCIS and the molecular and the histologic classification and diagnostic criteria, the problems of diagnosing DCIS in a needle core biopsy as compared to ADH. LCIS, there are 3 types of LCIS, the classical type, the pleomorphic, and the florid type. They show different progression of genetic changes and different risk of malignancies and also different outcome. DCIS, the grading of DCIS, we talk about high grade and low grade, large comedal necrosis and punctate necrosis. Invasion and microinvasion, it's very difficult to predict. In a core needle biopsy, you cannot basically predict invasion from a core biopsy setting. So we talk about DCIS recurrence, either in situ recurrence or invasive recurrence, and how we can predict recurrence. And in fact, we don't know much about DCIS recurrence, and it's very difficult to predict. So we can use biomarkers and you can use patient characteristics. None of these are very robust, unfortunately. So with this, I conclude my presentation. And thank you all again for your attention. Thank you. Thì qua bài trình bày của giáo sư Ri, chúng ta thấy rằng là 70% bệnh nhân ung thư vú là được phát hiện sớm qua nhiễu ảnh. Và để mà phân tích rõ các vấn đề, các yếu tố mô học liên quan đến các nhà lâm sàng cũng như giải phẫu bệnh lý để phối hợp chặt chẽ để chúng ta có hướng điều trị tốt trong tất cả những bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm như là DCIS và là CIS trong các yếu tố về mô học. Thì đây là một cái bài phân tích rất là chuyên sâu về giải phẫu bệnh học. Thế thì là trong chương trình sáng hôm nay như vậy là chúng ta đã hoàn tất các cái chương trình báo cáo của chương trình toàn thể. Thì tiếp theo thì xin mời quý đại biểu chúng ta đặt câu hỏi cho các báo cáo viên. Như vậy là chúng ta khoảng 10 đến 15 phút để đặt câu hỏi cho các báo cáo viên. Xin mời các đồng nghiệp ạ. Alo. Xin đặt câu hỏi với lại các đồng nghiệp về tầm soát ung thư cũng như là về dịch tễ học ở Nhật Bản.
Yes, I would like to ask one question to our colleague from Japan. I would like to know why 30 years before the rate of colorectal cancer in Japan was so low, but now the rate of colorectal cancer in Japan is first rank in the world. So it is because we have extensive screening, or if there is a change in diet habit. Thank you. Trước đây thì 30 năm trước thì cái tỷ lệ ung thư đại trực tràng ở Nhật Bản là thấp nhất thế giới, nhưng bây giờ nó lại trở lại là cao nhất thế giới. Thành ra tôi không biết là cái đó là do mình tầm soát hay là do là cái chế độ ăn nó có thay đổi. Thanks for your question. So, as you said, in Japan, the colorectal cancer incidence is gradually increasing and now plateau and not so change. So, it's not a good situation to compare with Western country, because Western country is now decreasing about the colorectal cancer. Then, why this change is occurred in Japan and the Eastern and the Southeastern Asian countries? One of the reasons is, as you mentioned, diet habit, the intake of the high fatty food and low exercise is one of the reasons, I think. And the other is there's not effective cancer screening and cancer control for colorectal cancer done in the Southeast and Eastern Asian country, I think. So in Japan and Vietnam and Eastern and Southeastern country need appropriate cancer screening for colorectal cancer and provide amount of information to prevent the colorectal cancer and any other cancers and NCDs. So to provide the appropriate and amount of information is very important, I think. Thank you. Alo, anh hỏi chưa? Thank you very much, everyone. First of all, em xin tự giới thiệu, em là bác sĩ Hoàng đến từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 ở Viện Ung thư. Em xin có một số các câu hỏi liên quan đến vấn đề sàng lọc ung thư. Thank you very much, Dr. Matsuda and Dr. Takahashi. I'm very interested in screening cancer. Actually, because you know, I have one question is, do you know, maybe you know about the cancer sick? This cancer sick is, we have a technique to identify the early cancer using the machine to analyze protein biomarker in circulating, combined with specific mutation, cDNA, also in the blood. And now we have a technique to test only on using the blood test without using any methods like chest X-ray, CT scan, or PET-CT. We don't need to use. So I want to know, how about your opinion about the blood test only for cancer screening for now? I know in Japan you also developed so many techniques for the blood test, but I don't know exactly how much value of this technique for the cancer screening. I want to know your opinion. Thank you very much. Thank you for your questions. And in the National Cancer Center also, we really trying to kind of develop this kind of new technique to do cancer screening. And if it is possible, so it's just like the biopsy can detect kind of multiple site cancers in the general publics. Yes. But we are still in the phase of trial.
And even we, for example, will achieve kind of evidence that this kind of test can detect the cancer in early stage, we really have to check, just like in the lecture of Dr. Takahashi. Yes. We have to check the benefit and harm of this test, and we have to check the false positive, false negative in the general public. If not, we cannot adopt this kind of technique as cancer screening program. So before cancer screening program, maybe we can use this kind of technique as kind of supporting way to diagnose the cancer. So there are, for example, many tumor markers existing in the world. And we cannot use this as, for example, the cancer diagnosis or cancer screening, but we use sometimes this kind of tumor markers to check the progress of tumors. So I think in the first phase, we use this kind of new technique in cancer treatment, cancer diagnosis, as a kind of supporting technique. But I think it will be kind of a long way to use the blood test as kind of only one method to detect cancer. So maybe I hand over to Dr. Takahashi to ask his opinion. Thanks for your question. Yes. So there is some trial is ongoing in Japan. So as you mentioned, using a CT, DNA, or blood test. Right. So, but it's now ongoing to evaluate its benefit or harms for the cancer screening for healthy people. But this new technology is effective to evaluate for the after treatment patient. So we need to divide these techniques for the after patient evaluation or before the symptom onset healthy people. We need to change to the mind to the two strategies. So, but I think it's promising techniques, I think. Yes, I know it's like a ctDNA or cDNA. The valuable about we process the development or the progress of the cancer, even like I think is very valuable. But now I focus on the cancer screening, because like cancer sick is it seems to be the specificity and sensitivity is just high in some kind of tumors. It's not for all. But one paper already published in Science, like a cancer sick in 2018 from the US. I think it's Johns Hopkins University, I think. So I found that is the valuable of the blood test only. Of course, we have to focus on so many techniques after. But blood test only, is a very early screening. So I don't know how much value exactly, accurate value of this technique, because I want to know about the opinion from the Japanese expert like you. Yes. It's very excellent questions. So how to evaluate the cancer screening using the sensitivity or specificity or accuracy. So it's based on the design of this study. So almost study for the new technology using a cancer patient. So, and for the cancer patient, need to check the sensitivity and the specificity and accuracy. So it's the sensitivity of these techniques. But when we think about the cancer screening, we need to program sensitivity. It's for the healthy people amount. So it's different target. So if you check the sensitivity or specificity and
So that's these indicators. You read and understand how these target and how these target population. So these are cancer patient or the health people. So it's different target. So you need to change the mind and you understand the design of these studies. So different study, I think. Thank you very much. Yes, I have a question. Yeah. I would like to ask Professor Gary here. Yeah. I would like thank you very much for your presentations, and I would like to ask one question. Actually, in practice, sometimes the pathology department receives order from clinicians from biomarker testing in DCIS, and of course, according to the guidelines, there is no need for ERPR HER2 K67 testing for DCIS. And I asked the surgeons, the oncologists, why, and they answer me that they just want to keep these results for patients in case if there is any recurrence, they can based on these results to determine the treatment for the patient. So I would like to ask, is it necessary to order the biomarker testing for DCIS, and is there any correlation or data between the biomarker characteristic of DCIS and recurrent? Thank you. Thank you for your question. A very good question. I encounter the same problem all the time. However, it's very easy nowadays because in 2018, the ERPR, there's the American, the AJCC has revised the ERPR guideline in 2018, and in this guideline, that we should report ER and PR, or report ER in DCIS. For the possibility of chemo prevention. So the oncologist may prescribe hormonal therapy for DCIS patients to prevent recurrence. For HER2, there is still no recommendation for report on HER2 results for carcinoma in situ. But you may use that as a molecular classification. You may want to do that. Thank you very much. Thưa quý thầy cô và các anh chị, thì cho cái thời gian đã hết. Chúng ta còn 3 cái phiên hội thảo về lúc là biết rằng ban tổ chức cũng biết rằng là còn với các báo cáo viên để chúng ta cùng trao đổi thêm. Chúng ta còn một thời gian, một buổi chiều nữa. Thì qua cái hôm nay thì cái phiên toàn thể hôm nay chúng ta đã đi vào những cái điểm rất là trọng tâm và là cái hướng đi tới của ngành của các lĩnh vực ung thư. Quan trọng nhất thì như đã nói rồi, là tức là quan trọng nhất là các bài báo cáo từ Nhật Bản cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà các chiến lược cần phải cập nhật liên tục. Trong cái chiến lược phòng chống ung thư chúng ta cần phải cập nhật liên tục và có những thay đổi. Giống như là giáo sư Tuyết Anh có hỏi là hồi trước thì cái colorectal đã giảm nhưng mà bây giờ quay trở lại rồi, thì chính các ông cũng trả lời là cần phải cái sự theo dõi liên tục và các cái chiến lược vẫn phải gọi là gây sức ép liên tục, chứ nếu chúng ta chỉ cần ngơi đi là nó có thể nó quay trở lại ngay. Đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai là 2 cái bài báo cáo rất là chuyên sâu từ Singapore, của Viện Ung thư Đại học Quốc gia Singapore do ông Yong và của Gary từ Hồng Kông, là những cái sắp tới. Thứ nhất là PD-1 là một cái điều trị về miễn dịch. Đây là cũng là tương lai
cho cái điều trị ung thư sắp tới. Chúng ta sẽ thấy rằng là cái PD-1 hay là nói chung là cái checkpoint inhibitor thì có thể trở nên một cái điều trị kiểu mới, tức là không cần các vị trí ung thư nữa, chỉ cần những biến đổi về sinh học là có thể sử dụng được. Ví dụ như ông đã nói về cái MS2, ví dụ vậy, hoặc là đối với những cái trường hợp rất cực kỳ khó giống như là của Gary C nói, thực sự rất là khó. Ở đây báo với giáo sư C là cũng rất là nhiều trường hợp chúng ta chẩn đoán nhầm, nó không phải là carcinoma tại chỗ, nó đã có xâm lấn mà chúng ta đã học ở đây thì bác sĩ Tú cũng rất là nhiều kinh nghiệm. Thì với những cái phương pháp mới sắp tới từ cái nhuộm tế bào với những cái cách mới và đặc biệt nhất là giải trình từ gen, sử dụng những cái gen, những cái test mới thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ, và như vậy sẽ tăng được cái hiệu quả, giảm cái nguy cơ chẩn đoán nhầm các giai đoạn hoặc là cái low grade hoặc là high grade. Thì do đó chúng ta sẽ làm cho phát hiện sớm hơn là ung thư vú, và do đó cái kết quả điều trị chắc chắn sẽ tốt hơn. Thì cũng báo với các quý thầy cô và các anh chị thì và các đồng nghiệp ở nước ngoài, thì với những nghiên cứu tại Việt Nam, trong đó có bệnh viện ung bướu, thì cho thấy rằng nếu ở giai đoạn 1, 2 tỷ lệ sống còn 5 năm là đến 90% rồi. Đối với ung thư vú thì chúng ta thấy rằng là cái đó là những cái hướng tương lai, làm sao chúng ta phải chẩn đoán được sớm. Còn như một câu hỏi của cái ctDNA hoặc là cái Peng marker mà của đồng nghiệp đến từ 108 thì chúng ta sẽ thấy rất rõ ràng đây là những hướng đang nghiên cứu, và nếu tới được thì chúng ta sẽ có thể giải quyết được bài toán ung thư. Thì chúng ta đã chặn nó ngay từ lúc mà nó mới là, tại vì ctDNA chúng ta biết rằng là nếu mà ở giai đoạn mà screening á là các tế bào chắc là không thấy, cho nên là ctDNA tôi chưa hiểu được làm sao, tại vì ngay bây giờ với những giai đoạn trễ hơn vẫn không thể bắt được các cái đột biến đó, thì huống gì nếu mà chúng ta giải quyết được vấn đề đó thì sẽ giải quyết được nhiều việc khác. Thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn các báo cáo viên đến từ Nhật Bản như bác sĩ Tomohiro Matsuda, bác sĩ Hirokazu Takahashi và bác sĩ giáo sư Yong Peng và giáo sư Gary C, thường xuyên tới để làm việc với chúng ta về giải phẫu bệnh, và giáo sư Nguyễn Chấn Hùng với bài đầu tiên để dẫn nhập cho cả cái của chúng ta một dòng chảy gọi là dòng chảy trong ung thư chúng ta là liên tục. Thì một lần nữa cảm ơn tất cả các đồng nghiệp và báo cáo viên, cảm ơn quý thầy cô và các anh chị đã tham dự vào buổi sáng ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau dự có 3 cái phiên hội thảo vệ tinh cũng về các chuyên đề, và chúng ta và như vậy thì sáng nay coi như là đã kết thúc và buổi phiên toàn thể rất thành công. Xin cảm ơn tất cả và mong rằng gặp lại phiên toàn thể trong lần sắp tới từ các báo cáo viên nước ngoài. Xin hết. Thank you very much.